This busy day. You know we have a busy agenda for this morning. My name is Guillermo Alvarez. I'm head of Department of Societal Challenges here at CDTI. I have the pleasure to welcome you to this event here at CDTI at our new house. You might remember our old room in here. It's been refurbished as the rest of the building. We have a new, what we want to call the new house for innovation here in Madrid. We are still working at the street, as you've seen, but the Madrid municipality always helping. But we are glad you made it here. As I said, just let me take a couple of minutes of your time to let the co-organizers of this event, along with CDTI, of course, to have a little words of welcoming you to this event. First, before welcoming you, I think we have an obligation, a mandatory obligation to express that our thoughts are with our brothers and sisters from Valencia. They are having an awful time, as you all know. We like to have this moment of thinking about their troubles, of course, and our thoughts and some of our prayers are with them. Some people were subscribed to this event, were supposed to be here and couldn't make it, of course, with the situation, and we just want to make sure that they are aware that we are with them. And now, please let me give the floor to Ion Arocena. Yeah, sorry for the pronunciation. Ion Arocena in Spanish, yeah. Director General of ASEBIO. Thanks. Thank you very much. Good morning, everybody. Thank you very much for attending this session about the Innovative Health Initiative, Analysis and Future. First of all, I would like to express my gratitude to CDTI for their hospitality in hosting this event. And I would also like to extend my gratitude to the members of IHI and the European Commission participating in today's event, as well as to the members of other European associations such as FPA, COSIR, and MedTech Europe for joining us today. And I would also like to mention Europa Bio, our European cousin association, who have not been able to join us due to a schedule conflict. Claire would have loved to be here with us today. As always, it is an honor to share this day alongside our colleagues from the Spanish Association FENIN and Pharma Industria. And if I may, I will now switch into Spanish. Como muchos de vosotros ya sabréis, ASEBIO representa a más de 300 entidades dedicadas al ámbito de la biotecnología en España. Incluimos desde pymes biotecnológicas hasta grandes compañías biofarmacéuticas. Pero también tenemos el honor de contar con asociaciones, centros de investigación y universidades que trabajan para que las innovaciones biotecnológicas lleguen a la sociedad. Por eso defendemos que la mejor manera de impulsar que nuestras innovaciones lleguen a la sociedad es a través de la colaboración público-privada. De hecho, el sector biotech es un ejemplo de un sector industrial que nace de la colaboración público-privada y se desarrolla a sí mismo en la colaboración. La mayoría de nuestras empresas han nacido como spin-offs de centros académicos y lo sean formalmente o no, prácticamente todas desarrollan sus tecnologías y productos en esta interacción. Esto se refleja en los indicadores de colaboración del sector. De las 332 alianzas que nuestras empresas establecieron en el año 2023, 224 fueron con entidades públicas, que en porcentaje representa el 67%, mucho más de la mitad. Y en la misma línea, una de las principales convocatorias para I+D colaborativa, como es la de proyectos de colaboración público-privada de la agencia estatal, en 2023, el 30% de los proyectos fueron de tipo biotech. En cuanto al presupuesto ejecutado, llegó hasta el 50%. Por eso, estamos convencidos de que el sector biotech español, y particularmente las pymes, deben tener una participación relevante en IHI por tratarse del principal partenariado público-privado I+D en el ámbito de la salud en Europa. Tras un cambio importante, ¿no?, la estructura del programa de IMI a IHI, cuando se amplió y nos incorporamos otros agentes del ecosistema de innovación en salud, como es el Europa Bio y por ende también ASEBIO como partners industriales, tuvimos que afrontar retos, por supuesto, ¿no? Y los comienzos fueron complicados, como no podría ser de otra forma, pero empezamos a tener
brotes verdes de la participación también de las pymes españolas en IHI. En las primeras convocatorias, de los 40 participantes españoles en IHI, 8 fueron pequeñas y medianas compañías, alcanzando una financiación europea movilizada a este tipo de, digamos, de agentes de 7 millones respecto a los 33 totales, ¿no? Yo creo que es una gran noticia, pero no nos podemos dar por satisfechos. Tenemos que continuar trabajando para incrementar esta participación. Para nosotros, para Sevilla, es una prioridad incrementar la participación del ecosistema biotech español en IHI en toda su diversidad y, por supuesto, a las pequeñas y medianas compañías. En esta jornada que vamos a celebrar hoy, queremos animaros a ser partícipes de las próximas convocatorias. Seguro que en próximas intervenciones hablaremos de la Call 9 y de la Call 10, que es lo que vamos a tener sobre la mesa en los próximos meses, con algún enfoque incluso piloto o experimental, ¿no? Como es el Call 9, con unos topics mucho más abiertos, ¿no? Que esperamos que sean una oportunidad única para poder crear consorcios y proyectos innovadores en colaboración público-privada internacional, ¿no? Y también en la Call 10, que es, bueno, más convencional, ¿no? Como las habituales, pero donde hay bueno, pues algunos topics interesantes también para el sector. Como muchos de vosotros sabéis, esto no deja de ser una carrera de fondo, ¿eh? Para poder participar en IHI es necesario establecer relación con posibles socios, idealmente con conexiones con posibles partners industriales y académicos y experiencia en IHI. Y a eso pretende precisamente contribuir el evento de hoy, ¿no? A ayudaros a establecer esos tipos de contactos y acceder también a herramientas para poder empezar a construir esa red que vais a necesitar para concurrir a próximas convocatorias. Aprovechadlo, ¿eh? Y por último, pues quiero cerrar tendiendo una vez más la mano tanto a CEDETI como a las otras asociaciones aquí presentes y a las entidades del sector para impulsar la participación española en las convocatorias de IHI. Como siempre, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Gracias, John. Thanks, John. Now I have the pleasure to introduce you to Amelia Martín Uranga, Director of Clinical and Translational Research in Pharmaindustria. Welcome. Thanks, Guillermo, and hello, everybody. It's a pleasure for Pharmaindustria and the Spanish Technological Platform for Innovative Medicine to organize this Info Day with CDTI and other national associations like Acebio and FENIS. Pharmaindustria and the Spanish Technological Platform for Innovative Medicines has been committed to the promotion of the Innovative Medicine Initiative and now IHI. Since it was launched, we have always worked to promote Spanish participation from both the public and private sector. I'm going to switch to Spanish. Quiero daros los buenos días a todos y recordar un poco dónde estábamos desde el año 2008 para quienes llevamos años trabajando en la promoción de la participación española primero en IMI y luego en IHI, y sobre todo valorar. He tenido la oportunidad de participar en 3 consorcios IMI, 3 consorcios que nos han enseñado muchas lecciones y que sobre todo nos han permitido también implementar muchas cuestiones en Europa y también a nivel de país. El primero fue UPATI, la Academia Europea de Pacientes, que nos permitió establecer un programa también en España para la participación de los españoles en investigación clínica. Otro fue el DOIT, que dentro de un proyecto BD4BO de Big Data, cuando en el año 2018 empezábamos a hablar de Big Data y del Reglamento General de Protección de Datos y cómo hubo que implementar todo aquello en los modelos también de consentimiento informado para los ensayos clínicos. Y el último ha sido IDEN. IDEN ha tenido grandes lecciones desde el punto de vista y lo que ha supuesto la estandarización de datos y lo que ha supuesto que los reguladores europeos también puedan establecer el programa Darwin. Por lo tanto, creo que son 3 ejemplos que ponen de manifiesto cómo la colaboración público-privada es algo que no se puede negar, y creo que de hecho lo pone también el informe Draghi, reconoce la importancia de seguir fomentando las alianzas
público-privadas en estos consorcios internacionales. Creo que la participación española, aunque empezó tímida en el año 2008, creo que ahora nos sentimos orgullosos. Marta, con quien tenido la oportunidad de trabajar mucho y muy bien todos estos años, asiente, y creo que vamos por el buen camino, y creo que eventos como el de hoy, Marta, ayuda a esta participación española, pero también ayuda el que hayamos tenido en el comité científico de IMI españoles como Ferran Sanz, y lo hablaba antes con él, agradecerle la labor, ¿no? y Alfonso Valencia. Yo creo que España ha liderado consorcios relevantes, y no solo ha sido importante el retorno económico, sino sobre todo el retorno científico para el país. Ahora ya no se cuestiona. Cuando empezaba IMI es verdad que teníamos que animar mucho. Ahora cuando se lanza una call, y Gonzalo también, que es otro histórico del lugar, cuando se lanza una call ya los partners españoles, bueno, pues ven cómo es el camino y también tienen muy claro el cómo trabajar. No ha sido un trabajo fácil, pero creo que entre todos hemos conseguido posicionarnos. Creo que próximamente vamos a tener buenas noticias de consorcios que desde España se van a liderar en próximas convocatorias que se están ahora firmando el final agreement, y tendremos que esperar, pero van a ser buenas noticias. Y hoy sobre todo se va a hablar mucho de la call 9 y de la call 10. A mí en la call 10 hay un topic que me impacta y que me interesa y que estamos también trabajando mucho, es todo el uso secundario de datos en el European Health Data Space, donde España tiene sin duda alguna una posición de liderazgo, porque nuestra legislación está preparada para hacer uso secundario de datos sin consentimiento, con garantías, y donde el cómo se implemente la propuesta de reglamento del European Health Data Space, de verdad creo que va a ser fundamental. Por lo tanto, pues todos los topics son muy importantes, pero yo creo que en España también puede jugar una posición de liderazgo. Y sin más, recalcar el compromiso de farmaindustria con la colaboración público-privada, la venimos practicando desde hace ya muchos años, y el compromiso de la industria farmacéutica con la investigación en nuestro país, más de 1.400 millones de euros, la partida más importante para ensayos clínicos, 834 millones de euros. La semana pasada se publicaba un informe europeo realizado por IQVIA para FPI Vaccine Europe, donde se habla precisamente del ecosistema, de dónde estamos en ensayos clínicos, de cómo Europa está perdiendo competitividad en I+D, pero se señala el caso de éxito de España en ensayos clínicos, sin duda alguna. Es algo de lo que nos sentimos orgullosos, pero de lo que tenemos muchos retos para afianzar este liderazgo, porque otros países que no hacían ensayos clínicos ahora también están haciéndolo, y tenemos que afianzar, y sobre todo que la región Europa tiene que competir con Estados Unidos y con la región Asia-Pacífico. Pero España tiene que finalizar ese 360, y yo creo que fomentar un programa país en investigación preclínica y translacional, un programa país también de colaboración público-privada, donde nos permita estar entre los líderes mundiales, porque somos muy buenos, y todos lo sabemos, en publicaciones científicas, pero cuando nos miden a nivel de patentes y de transferencia tenemos un problema, tenemos un gap importante, y creo que aquí todos, y esto está en la estrategia de la industria farmacéutica con otros actores, el tener un programa país en colaboración público-privada para la investigación clínica y translacional, y que nos permita seguir situando a España donde debe de estar. Y creo que eventos como el de hoy nos ayudarán sin duda a cerrar este ecosistema. Así que sin más, gracias a todos por asistir, y doy paso a Guillermo, perdona. Gracias Amelia, siempre es un placer volver a ver caras conocidas por aquí. Yes, and finally we have Pilar Navarro, Innovation Director from FENIN. Please, Pilar. Well, thank you very much, and it's a pleasure to be here, okay, and also to share with you FENIN. FENIN is the Spanish Medical Technology Association or Federation. We are here representing more than 300 companies, and well, I will switch to Spanish, okay. Es un placer estar aquí, realmente, tal como mis compañeros Amelia
Y ya han comentado, tenemos la oportunidad de establecer lazos importantes a través de la colaboración público-privada, que para nosotros es fundamental. Es fundamental para poder poner en relevancia la tecnología médica, que en estos momentos, y gracias a la colaboración del CEDETI y de otros múltiples actores, pues estamos intentando impulsar para tener ese acercamiento. Nosotros desde MedTech Europe también y desde COCIR, que tenemos aquí la representación, y MedTech luego la veréis a Sofía, estamos intentando potenciar mucho más, tanto en la COL 9 como en la COL 10, todo lo que son tecnologías médicas están siendo llamadas a tener un crecimiento cada vez más importante para poder tener esa huella que tanto desde el punto de vista científico como empresarial tenemos que tener. Es importante remarcar que la tecnología médica en estos momentos, donde tenemos European Data Space, donde tenemos todo el tema de la inteligencia artificial con la nueva regulación, son temas de máxima actualidad, donde nuestro sector, en este caso, pues abrazando los sectores compañeros, pueden dar realmente un impulso muy importante a la velocidad en el cual se pueden poner soluciones innovadoras en el mercado. La velocidad es un cambio muy importante que tenemos gracias a la tecnología, y eso es una oportunidad que tanto la colaboración público-privada tiene que tener en cuenta, como nosotros desde FENIN apoyar a todos y para todos, para que realmente este vínculo y estas asociaciones tengan el máximo impacto. Nosotros agradecemos al PERTE Salud de Vanguardia, que siempre está con nosotros apoyándonos, tanto también a MedTech, a COCIR y además a todas las asociaciones hermanas, por decirlo así, y a todos vosotros, porque vosotros jugáis un gran papel a la hora de poder establecer esos puentes. Es decir, es muy fácil hablar de cómo se hacen acuerdos, pero sin vosotros sería muy difícil el poder realizarlo. Con lo cual, gracias a los que estáis, gracias a los promotores y gracias a los demás para realmente tener ese tejido empresarial lo suficientemente fuerte. Muchas gracias y bienvenidos. Yeah, thank you everyone. I feel the angry eyes from Marta and Marta on me, so we are almost on time, but I just want to take one more minute of your time. Please, first, to thank our speakers today from the European Commission, from the Innovative Health Initiative Office, and other participants that are helping us to put together this event. To the Spanish participants, este evento viene en un momento muy adecuado. Creemos que es el momento exacto en el que este evento puede tener mayor impacto en cuanto a que lo primero que podemos hacer es mirar la evaluación intermedia que ya tenemos en la mano, para aprender de las cosas que se han hecho bien, que son muchas, algunas que se pueden mejorar, y mirar con quizá algunos ojos un poco distintos a lo que se viene al futuro. Es lo que muchos ojos de los que hay en Bruselas están mirando ahora mismo, más hacia el futuro, más hacia el nuevo marco financiero plurianual, el nuevo programa marco, del que tendremos que tener noticias en muy corto plazo. Pues eso también merece la pena tener un ojo puesto en ese futuro. Por supuesto que eso no nos puede impedir mirar al presente también. Y una de las cosas que nos junta hoy, que nos une hoy aquí en este evento, es esa presentación de las convocatorias 9 y 10 de la iniciativa IHI, que trae novedades. La novena, en concreto, en esa nueva forma de implementar el programa de trabajo, que son los topics abiertos, los topics bottom-up, pues será una novedad que esperamos todos con curiosidad por aprender también de las consecuencias que pueda tener una novedad como esa, y aprender para el futuro. Quizá, como decía Amelia, mirando un poco también hacia atrás, además de hacia el futuro, no podemos dejar pasar cómo ha sido la evolución de la participación de las entidades españolas en esta iniciativa. Empezamos, decía Amelia, quizá bastante optimistamente, diciendo que empezamos de manera tímida. Bueno, empezamos de una manera... Sí, tímida es un buen adjetivo. Dejémoslo ahí. Lo que sí que podemos
tener todos claro es que el entorno ha cambiado mucho, y la participación de las entidades españolas ahora mismo es muy principal en esta iniciativa. Somos el tercer país en retornos en la iniciativa, por detrás de Alemania y de Francia. Estamos rondando el 13%, que es un hito en nuestra participación en este tipo de temas. Cierto es que esto se une a una tendencia generalizada de la participación española en Horizonte Europa, pero en concreto en este área la verdad es que el cambio ha sido radical. Y estamos seguros de que uno de los cambios, de las causas de este cambio radical, es el clima que hemos conseguido construir entre todos, entre la participación público-privada, con las plataformas, desde la administración, desde otro tipo de entidades. Sabemos que eso ha sido una de las causas de este cambio, y estamos súper agradecidos. Por supuesto, la mayor causa del cambio es la participación de las entidades españolas, de vosotros, esas ganas, ese saber hacer que se han puesto en construir las mejores propuestas posibles para las convocatorias, es el hecho directo de este cambio de tendencia. Y en este sentido, desde CEDETI, ofreceros, como siempre hacemos, nuestro apoyo para obtener la mejor información posible para que esas propuestas sean lo mejores posibles, a través de nuestros servicios de apoyo. Todos conocéis a Marta Gómez y a Marta de Diego, que os apoyan en esa información y en preparar esas propuestas. Contar con nosotros, nuestra mano está tendida, esa es nuestra labor en todo este entorno, intentar ayudaros. Contad con nosotros, de verdad, con tiempo, eso sí, el día antes de envío de la propuesta, pues casi, hombre, podéis contar con nosotros, pero no vamos a poder hacer mucho. Por favor, contar con nosotros y con todos nuestros sistemas de comunicación, el portal de Horizonte Europa, las listas de distribución, los eventos que organizamos. No puedo dejar de pasar la oportunidad de comentar que en unas pocas semanas tendremos la conferencia de programa marco en Oviedo, el 28 de noviembre, en el que trataremos evidentemente temas mucho más generales del programa marco, pero en el que nos encantaría veros por allí y compartir otro rato hablando, quizá en ese momento sí que hablando más del futuro y de lo que nos viene, que hoy, nos queremos centrar en estas oportunidades. And that's all. Thank you very much, everybody. Thanks to the speakers, and I hope you have a fruitful journey today here with us at CDTI. Thanks a lot. Thank you very much. All the organizers here are welcoming you, and also we have to work hard because the agenda is long and intense, and we will start with the first working session. We will present IHI, an overview, and what we have learned during these years and what is coming in the future. For this, we have excellent speakers, and we will start with Niklas Blomberg, Okay, I need another Marta here. He is the executive director of the IHI office since January 2024, but he's very experienced in life and in working in the public and private sector, and he will be in the screen very soon. And we are trying, and we need another person here. Carlos, please. So we are together, and we work together to get this presentation running. Maybe. But Carlos is more experienced in this than another Marta, probably. So, two Martas and one Carlos after. We have here Niklas, and you can share your slides and introduce yourself if you want. Thank you. Yeah, good morning, and thanks, Marta and Marta. I hope you can see the slides now. Yes, if you put it in the presentation mode, we will have. I think it's coming. slowly coming. Yes. Yeah, I'll need to take it. It's a little bit of a delay, but I think we'll manage. So thank you very much, Marta, and Carlos, I guess, for the invitation. I'm sorry I can't be with you today. Conflicting agenda, but I know you're in good hands, and we have Paloma from the office. I think Paloma, I think I see you in the front row. So if there's any questions, then you know, talk to Paloma.
And I also see that there is quite a lot of presence from our members also in Europe. So I know they will give talks in a few minutes. I hope it will be really interactive, even though I can't really be there. And so what I wanted to do is really to help to set the scene a little bit for the discussions today. And I hope they will be really productive and interactive discussions. And so the first thing I wanted to talk about is a little bit is what is IHI and what's the purpose of IHI. And we have this strapline of bold collaborations, transforming health. And at the heart, we are a research funding initiative, a research initiative shared by the European Commission, so that's the public part, and the health industries in Europe, and so that's the private part. And really what we want to do is to fund transformative, challenging, interesting research projects that bring together a large number of different actors, whether they are the large companies in the industries, the small and medium-sized companies, healthcare organizations, but also researchers from healthcare and academia, but also actors from the civil society, so patient groups, public authorities, health technology assessment, the regulators. And if we look at our projects, actually that's how most of our projects look like. So over 95% of our projects are cross-sectorial, bring together industries from across sector, and all our projects bring together actors from both the public and the private sphere. And so I think that's one thing I'd like to bring into the conversation, this ability of IHI to be a neutral broker and really try to pull together actors that otherwise might find it quite difficult to work together. And so in that sense, I think we like to think and say that collaboration is in our DNA. And I like to think about our projects almost like a DNA double helix. So on one strand, we have the industry actors, and on the other strand, we have the public actors. And what really sets us apart is that we are pulling together these, and when a well designed and a well executed projects, all the hydrogen bonds sort of fall into place, and the double helix forms and is a lot stronger than either of the strands individually. And I think that's we will talk about our upcoming calls later today, and I think it's really important to think about this. A good project in IHI is something that really address a public health need, but also at the same time bring value to the industry and help to boost European competitiveness. So that means that each and every one of our projects is a public-private partnership. And on the European side, we are funded through Horizon Europe. I know that Petra will talk a little bit about this later, and I think Desmond later in the afternoon also will talk about what that means in terms of applications and executing a project. But each and every project is a public partnership, and that means that sorry, the slides are not really collaborating. We cannot have projects with only industry actors or only academic actors. We really need projects that make these groups come together. But that also means that we can drive some unique solutions. And if we look and that's what I wanted to do in the second part of this short overview, is really to give you a flavor of the type of projects that we've been working on and how these really help to both drive innovative solution to public health needs and support European competitiveness. And now we have over 200 projects in the IHI portfolio. I see from the small image that we have a couple of our experienced coordinators and participants in the audience. I'm sure they will chip in and share some of their experiences. But I think we've found what we like to think about as a tried and tested recipe for success.
And I'll just give you a few examples. So what does this mean with innovative solutions and boosting competitiveness? So one example, I think, is all the projects that we have been taking, that has taken outcomes through a regulatory process. One of the latest one is a project called AMIPAD, looking at early diagnosis for Alzheimer, in developing some really interesting novel image-driven biomarkers. But they haven't only developed the biomarkers, they've also taken them through a procedure with the EMA. And so we now have a qualified biomarker opinion on this outcome, which means that they are ready to support clinical trials for novel products and novel treatments in the area of Alzheimer. I think another good example is the broad safety portfolio that we have in IHI. There is a number of projects that we're looking at new ways of addressing drug safety, reducing animal trials, or developing predictive methods for safety. And again, it's an important public health need, but it will also support European industry. And so the basis for all that we do is the strategic research and innovation agenda of IHI. And I think we'll come back and talk about that more in the afternoon when we present Call 9. But in the strategic research agenda, it sets up three major goals, and those come from the sort of underlying regulation for IHI, and that is that we're about delivering health innovations for the entire spectrum of care. It's not only discovery, it's all the way from sort of understanding diseases all the way up to the implementation in healthcare. And we also are expected to help to turn these innovations into real benefits for patients and society, and that means working with healthcare systems to try out these solutions in practice. And while we do that, our third goal is to make European health industry globally competitive. And so this is also about strengthening industry collaborations. And so we shouldn't lose sight of that. And so finally, just a few examples of projects. And I think this really can be and has been very transformative. Amelia talked about Eden. And I like to think, and the European health data space, if we look at IHI and the preceding public-private partnerships, IMI, I think the portfolio in terms of real-world data and real-world evidence is impressive and really has built substantive European capabilities. Mentioned Eden, and of course Eden has now moved on to form the foundation. It also underpins the technologies, the standards and the solutions from Eden, underpins the EMA Darwin system, and I think really has helped to shape the European landscape. But we also have a range of other initiatives. I mean, VAC4EU came out of the old an IMI project that is now also working with EMA and is part of the framework contracts to look at vaccine effectiveness and safety. We have projects looking at patient-centric outcomes like H2O. We have a range of projects that are looking at different modalities of real-world data. We have EPND building up a large platform for Alzheimer and neurodegenerative diseases. And we have projects like Conception that are looking at how we can understand the safety of medicines for pregnant women and breastfeeding mothers, a patient group which is otherwise quite difficult to address. And so I think this really shows how you can, by bringing together the expertise in regulation and in clinical trials from companies with the innovation capabilities in the public sector, really help to transform the European capabilities in a broad area. And it's a big portfolio over the year. And I think that's the other thing. We need to think about this as a sort of a transformative portfolio. But we're not only about technology. I think primarily we are about delivering benefits to patients and to the society. So this is a whole set of projects working on chronic diseases. And we have been investing in chronic diseases over many years. Again, I think a really interesting example is 3TR.
So that is looking across a range of inflammatory conditions and trying to understand if there are common mechanisms in these inflammatory conditions that can be addressed. And one of the things they have developed and delivered is a set of core outcome measures for clinical trials. And so trying to improve the clinical trial landscape for, in this case, asthma, both pediatric and adult asthma. And the final example I wanted to leave you with is our portfolio in cancer. So if we look, and I think that's the particular strength of these public-private partnerships, it's really to help to focus and mobilize a lot of resources around important societal needs. In this case, it's the EU Beating Cancer Plan, the Mission for Cancer. But if we look at the IHI cancer portfolio, that's brought forward a significant sort of amount of resources from the industry and from the public, but it's also providing quite a comprehensive approach to cancer. So we have projects like Imagio, which is developing novel technologies for interventional oncology and microsurgery and image-assisted surgery. We have projects like IDERA, looking at real-world data for lung cancer. Guide MRD is looking at diagnostics from circulating tumor DNA. And then we have 3 really interesting new projects, TerraForCare, Illuminate, and Accelerate, that are looking at what's called theranostics to see if we can combine the therapeutics with the diagnostic devices and in that case improve, in this case, outcomes for things like prostate cancer. I've also put on small circles, and I think this is the bridge to the conversation on call 9 later today. The small circles are our specific objectives. And when we talk about call 9, I know Paloma will talk about call 9 in about an hour or two, then our 5 topics for call 9 are centered around these specific objectives. And I think if you go back and look in the SRIA and look in our project portfolio, I think you will find good inspiration for how to use these specific objectives of IHI in developing new, interesting and bold collaborations. So with that, I just want to thank you for your attention. And again, I'm sorry I can't be with you today. I would have loved to participate in the conversation. So thank you very much. Thank you very much for finding the time to join. Even if you are in another event, we will organize more in the future, don't worry. You will be with us in Madrid. And you will meet these people that are eager to participate and contribute to IHI. So thank you very much. We will follow the agenda. And now we have Petra Leroy Cadova. I hope I pronounced it correctly. She's policy officer in the European Commission, and she's following IHI, and she will introduce us what does the future political landscape look like in Europe in relation with IHI. I have to put it higher. Okay, buenos días, ¿qué tal? And I will switch to English. I'm sorry, only English for me, but this I learned. So thank you very much. It's a pleasure to be here. So thank you to CDTI and to especially Marta, who I have the occasion to see in Brussels once in a while when you come. So today, my spin is a little bit different. I've been invited here to present a little bit more key future developments right now in the EU. So I will leave IHI really to my colleagues, as this is a true public-private partnership, as we say, and I think there will be a lot of interesting presentations later on. And I think I'm only 8 minutes, so I think maybe we can gain some time. So we hope these are exciting times. We have a new commission mandate coming up. We have a new commission. We have new political guidelines for the next mandate of the commission already since July from the commission president, Ursula von der Leyen. So I don't know if you've had the opportunity to look at them, but you will see the key words are pretty much 2: sustainable prosperity
and sustainable competitiveness. And these will really be the important drivers for the next mandate, because we feel that Europe cannot afford to fall behind and lose its competitive edge to other countries, nor can it leave any strategic vulnerabilities exposed. The guidelines also put research and innovation at the heart of Europe's economy. I know we hear that a lot, but it's important that it's in there. It is in the political guidelines. It has to be there. So to create the right conditions so that researchers and research can thrive in Europe. Also, there's explicit mention to provide the infrastructure and innovative laboratories to test and develop ideas through new public-private partnerships, such as joint undertakings. So we were very pleased to see that the word joint undertakings is there. So it should not be taken lightly. Now, this is not new, but greening and the circular economy are again high on the political agenda. A more circular and resilient economy that is less dependent, with also explicit reference, notably in the health and pharma sectors. There is also explicit reference to focusing on antimicrobial resistance, preventive health, including mental health, actually in particular, and protecting the security of health systems. Now, there are many other more important points mentioned in these guidelines, but I really wanted to focus on those ones that are pertinent and more relevant to IHI, of course. So having said that, there's also explicit reference to artificial intelligence. So to boost new industrial uses of artificial intelligence and to improve the delivery of a variety of public services, such as healthcare. Now, DG Research, we support these guidelines, of course. We hope that it's actually bringing momentum and putting EU R&I policy at the forefront. And we also think that IHI is really well placed to do this and to support on the delivery of these ambitions. Now, having said that, the ambitions and work of the future Commission will be influenced by several reports, as you probably know yourself. One of them is the Draghi report. So the former Prime Minister of Italy, Mario Draghi, published a report focusing explicitly on European competitiveness. And it's very important because even the Commissioner designate yesterday for research mentioned it several times. So we take away, again, it's a long document, excellent document, but we take away some key messages. And the key messages for us are that we need to increase funding for research and innovation, particularly in green technology, digital and healthcare. That Europe also has to reduce dependency on non-European supply chains in essential industries, which include pharma industry. And there's also a reference again to joint undertakings. So to use joint undertakings as an instrument to reach greater collaboration with the private sector, with the public sector, and also interested member states. I also included this reference, which is in the report, that in 2021, EU companies spent 270 billion euros less on R&I than their US counterparts. So I think that in a way says it all. I think that's a very important reference. So this is a part of the organogram. I couldn't fit it all because it's on an A4 page, but in yellow here, Ekaterina Zaharyeva. So she is the Commissioner Designate for Research and Innovation, which now has also been renamed to Startups, Research and Innovation. She's from Bulgaria, and she had her hearing yesterday, so I don't know if anyone had the opportunity to follow 3 hours of grilling from the European Parliament. I managed to watch some of it. And maybe worth saying is that every Commissioner Designate received a mission letter from the Commission President. And the mission letter focuses on the ambitions and way forward for the next 5 years of the new European Commission. So for us, for research and innovation, the focus is on these points.
So first, and I know this is a very popular one, is that we should design and implement a new multidisciplinary strategy for European life sciences. To also build a European Research Area Act to guarantee a fifth freedom. So in addition to also have a free movement of researchers, scientific knowledge, and technology to reduce fragmentation of research in the EU. Also to create conditions for researchers and innovators to thrive. To build a European Innovation Act to streamline the regulatory framework, but also to facilitate access to funding and support innovation. A focus here is also on accelerating deployment of innovation, which is an important one. And last but not least, another important part of this mandate will be to develop an EU startup and scale-up strategy. It's important that the right environment is available for startups to grow. And I think this one is key because already the name has changed of our DG, so to have startups. I think that will be a key focus. Then I did want to mention, we work very closely with, I don't want to use acronyms, but DG Santé, so our colleagues in the health, in the Directorate General for Health. Now, the commissioner designate is for health and animal welfare. So I think his hearing is today, if I'm not mistaken. But we work, and we will work even more closely with DG Santé in the next commission. And also of relevance to IHI is his mission letter. And in this mission letter, it states to propose a Critical Medicines Act to address the severe shortages of medicines and medical devices and reduce dependencies relating to critical medicines and ingredients. And we saw that during COVID, so this is why it has come about. Then also, this portfolio will lead the work on a new European Biotech Act to focus on the need for a regulatory environment conducive to innovation in areas of health technology assessment and clinical trials. Now, the Commissioner for Research will work very closely. So this new commission is more transversal. There will be more collaboration between DGs, even more so, because that is the case now anyway for IHI. Also, in this mission letter, there's also explicit mention to ensure the availability and competitiveness of medical devices, to prepare a European action plan on the cybersecurity of hospitals and healthcare providers in the first 100 days of the mandate. So that will really be priority and key. Another one which will be mentioned a lot today is to complete the European health data space. And there are also explicit mentions of mental health, cardiovascular diseases, degenerative illnesses, autism, antimicrobial resistance. So those are explicitly highlighted as well. Now, the how is yet to be determined. These are mission letters. These are the ambitions for the next 5 years. The how it will be done, we will see. And my last slide is, so these commissioner designate hearings started on Monday this week. They are running until the end of mid next week. They are in front of the European Parliament. The full commission needs the consent of the European Parliament. And once elected, then this commission will be formally appointed by the Council, so by the member states. And if all goes well, this should be December 1st. So in a few weeks. We have to see how the rest of the hearings go. So if one doesn't go well, it will delay everything. So I hope that's useful. That's the political landscape today in Brussels. And thank you for your attention. Thank you very much. You will have time for questions for all the speakers of this session later on. So keep your thoughts, take notes if you might forget it. Thank you very much, because this scenario is very important, because IHI is not a program that does what they want. It
is an instrument that implements political strategy and delivers the outcomes that are needed in Europe at a certain time. So very exciting time, put it this way. We are changing strategies, so it's important to know what is coming and what are the priorities on the table that will be reflected in IHI and in other European programs. And then I will, again, have problems probably. Not now, okay. And I will try to share the slides first and then invite you in, or not? Okay. It looks easier in your seat, I might say it. Yes. Okay. And then, okay. And then I will introduce the industry vision that will be here represented by Nicolas Krev on my right, Enrique Esquivel, and Sophie Coetzli. Please correct me if I'm wrong here. They are representing COCIR, Enrique, Strategy and Innovation Manager, Nicolas Krev, Associate Director Research Partnerships from FPIA, and then Sophie, Manager Research and Innovation from MedTech Europe. So I leave the floor and it's yours. Thanks a lot, Marta. So this will be a triple act where we will jointly present the different slides. So I will start. So thanks a lot for joining today. So this presentation is supposed to be a sort of standalone document. So actually, I will actually switch very quickly on some slides because they are covered by some other speakers. But after the meeting, you will have the slides for you to go through. So basically, Niklas already has shown this slide. I think IHI is building on IMI2. The key point is what is new. It's a presence of 5 industry associations instead of 1 in IMI2. That's one of the main novelties in IMI2, in IHI compared to IMI2. So this is basically the contributions come half from the Commission and half from the healthcare industries. So actually, just to be entirely fair, there's also a part which comes from what we call contributing partners, which are non-industry players. But just to keep the message simple, this is basically a 50-50 contribution model. So just to highlight, who are the trade associations in IHI? So here you have a summary table where you can see all of the associations, their websites, their main mission. So here they are, just on one slide. So maybe it's important to tell us actually what it is that we do, because sometimes some stakeholders believe that we're only involved in IHI and IMI, and that's 100% of our job. Actually, not at all, because our industries are actually working on many other aspects that go beyond research and innovation. And it goes, for instance, covers aspects like trade. It can cover regulatory aspects, manufacturing, healthcare systems. So it's a very diverse aspect. So it's not only based on research and innovation activities. So we represent our industries via direct membership. So we have companies that are direct members of FPIA, COCIR, MedTech Europe, but also via national associations. For instance, Pharma Industria is a direct member of FPIA. And indirectly, the Pharma Industria members are considered as FPIA members, especially for the purpose of IHI. So what we do, just to be sure that we have a clear assignment of role, we don't duplicate what the IHI office is doing. So the support from the scientific officers, from the legal officers, we don't do that. So I would direct you to them in case you have questions on the call process, etc. We are not the national contact points. So I think ideally at the Spanish level, Marta and Marta are the best persons placed to advise you on how basically to prepare a good proposal under IHI. We work with our members to secure the success of IHI, so our member companies. We provide tailored information. So generally, we're not there to explain you how IHI works, but in case you're wondering, actually, how can I engage with companies on that matter? That's something that we can discuss. And we address feedback from stakeholders also to our industry. It's not a one-way work. It's actually an ecosystem. So
Moving to FPA, I will go quite quickly through this slide because I think you are now quite familiar with the industry association. So we represent the research-based pharmaceutical industry in Europe. So we have around 50 member companies, but also we have 15 SMEs. We have 38 partners in research, and I'll provide more details about that. And also part of FPA is a specialized group of Vaccines Europe, which has also 14 members. Some of them are also part of the FPA pharmaceutical membership. One slide that I like to show usually, because I think as a citizen I find it interesting, our sector actually contributes 50 billion in research and development expenditure in Europe. We employ a little bit less than a million of people, of which 130 people directly in R&D, and we are quite large contributors to the trade balance in Europe. In the case of FPA, we also have committed significantly to research and innovation partnership in the past, with 2.4 billion in IMI2. So here, as you can see, I will not dwell on this, but you have the logos of all the member companies. So these are more the large companies from FPA. We have also SME members that are represented here, as well as partners in research, which are companies not from the pharmaceutical sector, but who want to engage with us on research and development collaborations, mostly through IHI. So this type of membership allows them to partner with us. So for instance, in case you are working with a company in an IHI project and which would like to contribute in kind, we are not advertising this. We are not forcing anyone to become our member, but this is an opportunity for them to actually be in-kind contributors in their FPA. We have also a lot of national associations, just showing that in Spain, this is Pharma Industria. So just keep in mind, and that applies not only to FPA, but to all associations. Any company that is a member of a national association is considered as affiliated to the European Association. So a member company of Pharma Industria, for the purpose of IHI, is considered FPA. Same for the members of FENIN, with COSIR and MedTech Europe. Same of Acelio and Europa Bio. So here you have the list of the Vaccines Europe member. I will dwell on this. So Claire is not here today to present for Europa Bio. So just quite quickly, Europa Bio is quite different from FPA. It's not the pharmaceutical industry. It's more the biotech. You have some companies that you can see on the slide, which some of them are similar to FPA. But the focus here is more on biotech. And I think also a specific added value of Europa Bio in IHI is that they also have a network to mobilize biotech and sometimes smaller companies. So it's a great complementarity with FPA and Europa Bio in order to attract as many stakeholders as possible. I would now give the floor to Enrique and Sophie to present the MedTech part. So maybe Sophie first on MedTech Europe. Sure. So thank you very much for the introduction, and sorry I cannot be there today in person. Just very quickly, a couple of information about MedTech Europe. So we represent the medical technology industries. We have three main types of technologies. We have a medical device, in vitro diagnostic, digital health solution. And as Nicolas did it for FPA, now I do it for the MedTech industry. Couple of important numbers. We represent a market of around 160 billion. Those are the numbers from 2023. We have just below 900 employees in the sector. You have around 37,000 medical technologies. Many of them are SMEs, 90%. Then, as mentioned, we have three main types of medical technologies, and total is more than 500,000 medical technologies on the market in the different settings. So I'm talking here about hospital, but also at home in the community care. And then in terms of patent field, we are the second highest sector in the industrial ones. If you want to have access to all our detailed numbers, feel free to go to the MedTech Europe fact and figures that you can find on our website.
Can you move the slide? I don't think I can do it from my side. Sorry. Is it moving? Sorry, I don't see them. Yes. Thank you very much. So again, as mentioned by Nicolas, we have also two types of members. We have corporate organization, companies, and then we have national association. And you have the pleasure of having a FININ representative Pilar with you today. Next slide, please. The mission of MedTech Europe, 6 main points. We want to be the voice of the medical technology in Europe. We want to facilitate access to medical technologies. Of course, we contribute to policies and legislation. We also want to highlight the value of medtech technology for the different type of stakeholders. So patient, healthcare system, society. Of course, we want to be a trusted partner with policy makers and key stakeholders, and we maintain, of course, very high ethical standard in our relationship with those different stakeholders. Next slide, please. So on this slide, you have the main priorities of MedTech Europe, 6 main pillars: legal and compliance, market access, regulation, digital health, of course, international affairs, everything linked to sustainability. We have also the department focusing on data, and of course, high on the agenda, the research and innovation part. We also have some sector group looking at some specific disease area. Again, everything is on our website. Next slide, please. And then via IHI, we channel 3 of our main priorities: sustainability, digital AI, real-world data, and everything linked to healthcare delivery improvement, which is key for our members. And as mentioned by Nicolas in his introduction speech, of course, we want by that to increase the attractiveness and competitiveness of Europe as an industrial location for innovation. Next slide, please. And then I leave the seat to Enrique for COSIR. Thank you. Thank you, Sophie. Bueno, buenos días a todos. Soy Enrique Esquivel, representante de COSIR. Y bueno, tengo que decir que no me he preparado la presentación en español. Siento mucho eso, así que lo haré en inglés. Bueno, más que empezar presentando la organización a la que represento. So COSIR is a non-profit trade association founded in 1959, having office in Brussels and China as well. Basically, we represent the medical technology industry in Europe, and the key areas that we represent are medical imaging, radiotherapy, digital healthcare, and electromedical as well. So our industry leads in state-of-art and advanced technology and provides integrated solutions covering all this complete care cycle. As you can see, more específicamente los sectores en los que representamos, en los que estamos trabajando, como es el medical imaging, que también cubre la parte de nuclear, rayos X, en fin, todo relacionado con medical imaging and radiotherapy and electromedical. Como he dicho antes, estos son los miembros a los que representamos y bueno, cada uno tiene sus propios intereses, pero como podéis ver, todos tienen algo en común, que es que representan el sector digital medtech sector. Y estos son los miembros que representamos en la parte de National Trade Associations. Como veis, no somos como MedTech Europe, somos algo más pequeñito, pero tenemos las ideas muy claras y el sector muy bien representado, los objetivos bien claros. So, I think, Sophie, the floor is yours now. Yes, thank you very much. So now moving to why participate into IHI.
And this has been, of course, covered by Niklas in his introduction speech already, but just a couple of main points. The general objective of IHI are to turn health research and innovation to real benefit for patient and society, and also to deliver effective health innovation that cover, as mentioned before, the entire spectrum of care. So we go from prevention to diagnostic and treatment, and particularly in areas where there is an unmet public need. And of course, all of this with the idea of boosting Europe health industry and to make them globally competitive. Can move to the next slide. Then within IHI, as indicated before, it's a public-private partnership. So you have in the project and cooperation of industry and of course different type of public entities. Several of them were mentioned before. So you have academia, research, hospital, regulators. So as you see again on this slide, this aspect of cooperation is key within IHI. Next slide, please. IHI is different from the regular Horizon Europe calls in different ways. Four main differences have been highlighted here. As mentioned before, IHI equally associate the EC and the industry in selecting the topics, which is not the case in Horizon Europe call. As mentioned by Nicola before, you have that aspect of 50-50% contribution with 50% of the budget coming from the industry. Also, IHI aims at delivering impact on the healthcare delivery. This is very important. We want to have projects that have an impact that create a change in the healthcare system. And then the size of the project that we are conducting via IHI is high because we want this impact. So usually the project budget is above 15 million euro. Next slide, please. When we are talking about our members, about IHI, we always highlight to them the value of participating in IHI and the importance of defining their role within IHI. So we tell them that IHI is more than just a funding. It's really like a collaborative vehicle where you can talk with public and private stakeholders together. We also focus on the long-term aspect. When you go into an IHI project, you have really like a long-term commitment and investment. We also insist that everything that's happening within the work of IHI must remain at the pre-competitive level. Again, we mentioned that collaborative aspect. We also mentioned that by participating in IHI, you share knowledge, but you also get knowledge from others. So you're really pulling knowledge of different stakeholders together. Then we indicate again that grant funding is not the main driver for industry participation. And we also tell them that to get into an IHI project, they will have to provide their contribution under the form in kind. Then when we mention the different role that they can take within IHI, we indicate that they need to be clear of what they can provide to the project, that they need to think about IHI within the development of their own company strategic development. And again, we insist on the long-term commitment and on the length of the project. You can go to the next slide. And I think, Enrique, it's you again. Yep. Thank you, Sophie. So how to participate in IHI? So for us who are looking to participate in IHI, there are several avenues to consider. First, propose topic ideas. So you can submit proposals via the IHI Ideas Incubator, where ideas are shaped and assessed for potential IHI project goals. Second, join the consortia. Participants can engage as part of consortia, whether in a single stage or two-stage applications process. And then serve as an evaluator. So evaluators play an essential role in selecting projects that align with IHI's objectives. So understanding these options and the eligibility requirements is, I will say, totally essential, as IHI is highly collaborative space with significant potential for impactful outcomes. So
where do topics come from? So the process for determining IHI topics is both collaborative and inclusive. The topics are selected through inputs from from different sources. As you can see, the members' feedback. So associations contribute ideas based on industry needs, ongoing research, and emerging innovations. Conferences and external ideas. So industry events, technical meetings, and external proposals, such as those focus on diagnostics, provide additional inspiration. And then I will highlight the Science and Innovation panel. This panel works closely with the European Commission and ensuring that IHI topics align with the EU goals, like, as you may know, the Green Deal and the EU mental health strategy. So the diverse input ensures that IHI topics are relevant, timely, and able of delivering lasting value to the healthcare sector. So to staying updated with IHI's ongoing and upcoming calls is, of course, totally essential, very important. The IHI website is your primary resource for the latest call information, including detailed descriptions, deadline, and application process. So, looking ahead, IHI, as you already know, will launch calls 9 and calls 10 in early 2025. Differences between call 9 and call 10. So, very brief, I will say that call 9 is a single stage process with a funding allocation of 180 million euros, and as you can see there, covering the 5 relevant topics. Like we can highlight disease determinants, healthcare integration, and digital healthcare solutions. Call 10 is a 2-stage process, focusing on comprehensive topics like digital label for medical technology, PFAS, and European Health Data Space. And lastly, as I said before, there are 2 types of calls: single stage and 2-stage calls. Single stage call 9, 2-stage call 10. Differences between these 2 kind of calls: single stage. So this involves an unified approach where industry and public partners collaborate to submit full proposals directly. Matchmaking is critical, with platforms like IHI's matchmaking portal connecting potential partners. 2-stage calls, I will highlight that in the first stage, public consortia submit proposals independently. And following this, the selected public consortia are paired with industry partners to co-develop a full proposal. This structure allows both sides to shape the project collaboratively while aligning on strategic goals and resources. Thanks. So I will just highlight how can you connect and engage with industry and with our companies in IHI. So, as mentioned by Enrique, in 2 stage, it's basically first the public partners who need to submit their short proposals. So it's up to them to work. So the key rule is here: don't contact the industry. Work with public partners and possibly SMEs on your project. It's a key point. On single stage, the matchmaking is important, as mentioned by Enrique. Next week, there's a brokerage event in Brussels
to discuss in particular about Call 9. So I think it's a key point here. It's important to engage. So in order to communicate and to engage on single stage, so participate to the brokerage event. I think if you are participating next week, I would suggest you do some homework before. So read the draft text. Also listen to the webinars from the IHI office about how it works so that you can come prepared for the event. There's also a matchmaking platform online that you will be able to use in order to network with participants. So one thing that is important maybe for you to know is, how does industry contribute? So it has to be clear that we expect that on each topic, actually, the EU funding is matched by industry contribution. So you might read in the call conditions, it's 45% of the budget, which everyone is wondering why 45%. Forget it, it should be 50. What we say from the industry side is that our target is that 50% of the budget is industry contribution. 45%, it's just basically it's your buffer, meaning that from your full proposal submission, in case you have a problem and you realize that, oh, actually this company made a mistake and part of their in-kind is outside of the EU, so it doesn't count. That's a way you can mitigate issues, but go for basically the amount of EU funding that you ask for. Our position from the industry, it's not in the legal condition. Our position is that it should be 50%. Legally, it's 45%. So our contribution is in kind. So we have cases where members contribute cash, but in most cases, it's in kind. So mostly personal costs, consumables, clinical studies, etc. One thing for you to be aware of is that actually, although we like the call process and the kickoff of projects to be as fast as possible, within companies, we also have management decisions that are being taken on resources that we commit. So if a company commits 1 or 2 million in a project, they need to have the management, the green light of their management. It takes time. So that means that in single stage calls, when a company is contacted 1 month before the deadline, oh, by the way, we have an interesting project, can you contribute? It's too late in most cases. Even if the project is great, that means that it's now that you need to engage with the companies and also to highlight why you want to engage with them. Sometimes we are contacted by academics who are telling us, we have a great idea and we read the proposal and we say, okay, but what do you consider is the role of the industry, what you expect from us? And then the answer, well, we need in-kind contributions. And so that's not how it works. I think you need to anticipate in your project, if you have one, what it is that you need from the industry. Easy thing could be, I want data, and it's an easy answer, but at least it's a first step. It shows that you are thinking already how you are going to collaborate actively with industry in a project. So that's a key message. We want to be partners. We are not suppliers. We are not customers. Sometimes we see presentations which are interesting, but the project, basically the deliverable and the outcome of the project is a product that to be sold to the industry. And I think that can be a nice project, but that's not a public-private collaborative project. So you have to keep that in mind when you prepare a project. So we have a few tips here, but basically be proactive, think, and I know it's not easy because you're not from the industry. So it might not be so easy for you. Sometimes it's a trial and error, but try to think about what you want from the industry and what you can propose to them. One thing that I would highlight also is build on the strengths of your networks. So just an example here about, I think Amelia mentioned this earlier this morning, the success story of Spain for clinical trials. I think IHI projects are not Spanish projects. Of course, you need to leverage your European networks, but build on these strengths. So you have a great ecosystem with clinical trials. So I think that's a strength to get your foot into consortia or to build consortia. So it's important. And on that occasion, I would say also it's part of the competitiveness. So a lot of colleagues mentioned competitiveness this morning, and it's true that for us, in case you're wondering, topics in the future, what are we looking into? It's about competitiveness, and it's not only a buzzword or a keyword for policy circles. If you look, for instance, at what we FPA in June, July, we published on calling for a competitiveness strategy in Europe, what we say is critical, for instance, is to have an environment that is supportive to innovation and to competitiveness. And for instance,
that means having a clinical trials ecosystem that is modernized and efficient. And that's addressed in some IMI2 projects. That's addressed in some IHI projects. Modernization, for instance, it can be making the clinical trials more inclusive. We launched a project like that last year. It can be about modernizing the whole processes. It can be also about leveraging health data. So a lot of the projects that we are, and the topics that we are developing, actually they connect to that. And in order for us to attract our members, I think it's important for us to know how does it connect to these priorities. And they can be policy, business, pipeline priorities, and how our members can contribute. And if there's both aspects, and if we have proposals that tick both boxes, it's much more easy for us to go to our members and say, look at this proposal, you should be interested. So here, just one short slide about the brokerage platform. In case you've looked at it, I think we have now around 130 proposals that have been submitted for call 9. So it can be a lot. So, but just have a look there. You have some very good filters that can allow you to select the different areas. So I suggest you have a look there. So you have a webinar also already available on call 9. So as I said, please do your homework. And a reminder when to communicate with industry. So single stage, that means call 9, single stage, green light, you can communicate with companies directly, no problem. 2-stage, for instance, the EHDS, PFAS, digital label topics, do not contact the industry, do not try to, and work and start building your public consortia now. So I think you have the IHI website with a lot of information, so all the links are there. And later on at the end of the slide also, you have our email addresses for all the industry associations, so you know who to contact. Now we have a few lessons learned, and we'll try to be quite quick. But I think, Sophie, you would start on the first slide, and we would have a triple act here. Sophie? Exactly. So just a couple of words as introduction. Of course, lessons learned by the different industry and their members might be a little bit different because, and I'm talking about MedTech Europe here, we were not part of IMI 1, and IMI 2. So IHI was new to our members. That's the first conclusion. And they recognize very quickly, of course, the value of the public-private partnership. They also very much appreciated the neutral platform where all the stakeholders can talk together and have those interactions. They also welcome the broader scope of the call 9 with the applicant-driven approach. And it was mentioned, the next point was mentioned by Nicola in details, but indeed in one stage call, it's very important that our members understand from the public partners what they can bring into the project and that the discussion start well in advance, so not at the last minute as indicate. Then our members also realize that there is an administrative weight linked to all the project. And for them, the stability and the predictability is crucial. They need to know in advance the timelines when the call will be released. So this aspect of long-term stability is very important. Enrique? Yep, I'm here. To you. So, yeah, from COSIR perspective, lessons learned. So, yeah, I will highlight... So reflecting on the experience from the past IHI calls, we can see that several lessons have emerged for both industry and public participants. First, I will highlight networking and early engagement. So building strong partnerships early is critical, especially for project success. Particularly, I will say, given the time-intensive nature of proposals development. Then also get familiar with ICOP and IK accounting principles. So understanding the accounting rules for in-kind contributions, both within projects and additional activities, is totally essential. And then balancing interests. So the pharma and medtech sectors often have different innovation cycles. So aligning these interests requires
open communication, and clear focus on pre-competitive goals. And lastly, I will highlight the administrative and timeline challenges. So securing in-kind commitments in a single stage process, such as, for example, it requires early and proactive industry engagement, which can be totally challenging. And yeah, that's all. Okay, and so for the FP aspect, so we're not new to public-private partnerships, so I think the perspective might be a bit different from our side on IHI. So as mentioned by Enrique, working between sectors is not always easy, because what is pre-competitive for us can be competitive for other sectors. So we need to find the sweet spot, and sometimes it's challenging. For the FPA members, we are engaged in single stage and two-stage topics. We are more familiar on FPA side with a two-stage process, but it has been challenging for us to engage in the right way in single stage. I've mentioned the timelines to get green light from internally from management. Also, sometimes our members receive a lot of emails just with proposals, and where they really struggle to see how they can really participate to this project. So it's been quite challenging. Sorry for the weird acronym IK, but there's a third type of, a new type of way you can contribute in kind in IHI, and this was quite new to us, so there was a learning curve here. But I think overall, there's still a very positive and I would say excited perspective on the value of IHI and on the way to engage across sectors with multiple stakeholders. And Petra was presenting also the future and all the priorities. And I think the future is starting now for us, because if you see, for instance, the priorities that have been presented on sustainable development, sustainable competitiveness, animal welfare also. So we have, I think last week there was a presentations from the Victoria project in IHI. We have the PFAS topic. We have the EH topic on leveraging data. I think these are connected to priorities. We will not stop either in IHI to do projects which might be, I would say, more about discovery or better disease understanding. So I just want to be clear that we're not switching only to policy-focused aspects. I think if you look, for instance, at Call 8, we have a topic on osteoarthritis with a more personalized approach here, which I think you would not connect it like easily into a key policy priority in our usual keywords. So we will continue to do both. So don't have any doubts about that. But I think that's also the value of IHI. It allows us actually to engage into across the whole spectrum of research and development. So it can be early research, disease understanding, but also the much later bottlenecks, the regulatory environment, etc. So that's where we still see a lot of value, and where also with stakeholders, like you and other stakeholders, like regional organizations, national organizations. That's where we are. Where we also expect to engage in the future. So you have our email addresses, so feel free to contact us for further details or discussions. And of course, we can also discuss later today. Thanks a lot. Thank you very much. I invite you to join me in the question and answer corner. You? Thank you very much. And we will open the session for questions and answers for the speakers that we had today. It's very tight timetable. You make it. And now it's open table for you to ask whatever you need. This is an opportunity. We managed to bring all these people into Spain, into Madrid. Madrid is big, but they are very occupied. So don't hesitate to ask whatever you feel that you are not sure how to approach a new school, for example, how the commission is thinking in the best of the future. There were some spoilers on the presentations that we can just not. But you hear me? Okay.
Sorry, Sophie. So don't hesitate in use this opportunity now in this open session and then in the coffee and the networking lunch, because it's a unique opportunity to engage with the ones that are deciding on the topics and on the trends for IHI. Well, thank you very much for your presentations. I do not have so much expertise in IHI, so maybe this question is very basic. But for instance, I have some companies, startups, that are interested in the new call, number 9, but they are no members of any of the associations. So I don't know if there is another way for them to join without being a full member of any of the associations, for instance, because maybe they are a small SME, you know, they cannot pay the entire fee for being a member. So I would give an answer in 2 steps. So there's a possibility in IHI to contribute as what we call contributing partners. Just to be honest, this is not what from our side we had in mind when designing the contributing partners framework, which was more for, in IMI2, for instance, we were engaging with Bill Gates Foundation, with Wellcome Trusts, which are more the type of players that we are looking into for contributing partners. Also, we think that there has been also a lot of proposals with entities that applied as contributing partners, but really did not fit there. So I think with the IHI governing board, there's going to be much more attention about who is contributing partner or not in the future, which is why I would suggest, and again, here I'm not here to advertise, but we have some specific type of membership in FPA and in MedTech Europe, at least. For COSIR, I'm not sure you have. It's called Partners in Research. And with FPA, we've engaged with a lot of companies, sometimes SMEs. So the membership fees, I would like to be honest, because it's not top secret for us. It's quite low compared to the standard FPA membership. It's 5,000 euro as a single entry fee. So that means you don't have to pay each year after that. So I understand that for an SME or a startup, it can still look as expensive. But that's for us quite a low cost for us to engage, and that means that you can be considered as FPR for this project, but also in the future be part of the network that we have for partners in research. As I said, we are not forcing you, so but this is an opportunity that we provide. MedTech Europe has a similar framework, so you can also engage with them. Although they are more focusing on some specific sectors. So I think FPR, we're kind of allowing a broad ecosystem of companies. They can be SMEs, they can be from a very different sector. So, and I'm happy to discuss it with you and to discuss with these SMEs in case for them it's a bit complicated. So let's discuss, or you have my email address, we can continue this discussion. I'm really happy to help as much as I can. I don't think this should be a barrier to finding a solution if you have a project where these SMEs would contribute in kind. We will do our best to find a solution. Also, then Paloma will explain all the ways to participate in, well, between her and Desmond, they will explain all the ways an entity can participate, contributing or not contributing, because companies can go in both sides and a hybrid mode. So there is no need necessarily in all the cases, unless you want to contribute, really. Yes, you will come back. So there are different choices and options for different type of entities, and also don't forget that national associations are part of these European associations, and belonging to any of the 3 that were at the beginning of the meetings means automatically that they are eligible to participate as contributing as members of this IHI. So there are different options, and case by case also we can help you. Okay. And then from the IHI office they will explain all the ways in which any entity can participate.
So good morning, everybody. My name is Gustavo Hernandez. I'm speaking on behalf of UPM, Technical University of Madrid. I got a general question. Taking an eye in the draft that exists for the topics in the IHI 9, there is a, let's say, draft description about the estimation budget. It says that a proposal should be between 5 and 10 millions. The topics are a little bit open. Then I would like to ask if there is a little bit more of detail of what is expected, because the text is a little bit general, but of course we need to tailor a little bit more and say that there are parts where also is mentioned that some space for technology, but if we add technology to regulatory and to some aspects of this, even I would say that perhaps even 10 millions could not be enough. So I don't know if you can give us a little bit of like cues about how to address a topic there. Okay, Paloma and Desmond again will explain that later on, but this is not an eligibility criteria. This is an orientation. So provided you explain what you want to do in the project proposal you want to present, then it might or not, depending on how you explain and how credible it is, it might be understood perfectly by expert evaluators. So it is not a fixed amount. It is an estimation based on the definition of the topics, but specifically in call 9 is quite open, the call. So many things can fit in every one of the specific objectives. But Paloma and Desmond will explain that later on with more length. This and it's not that important, and I think Paloma will cover it, but I don't think it was not explicitly clear that call 9 is a pilot. We're launching a different type of approach, so it could be a little bit different, but okay, I don't want to steal your show. They were waiting for you too, eager, so. Thank you very much for the presentations. My name is Eva González. I'm from an SME called Bioland Health. And my question is a practical question. I think it's half answered already. But as an SME, do we need to do the in-kind contributions? Is it mandatory? No. Okay. But then I guess in the consortia, then we have kind of to agree which level everyone would contribute, or is it expected a certain percentage? They will explain the rules later on again. But it is not mandatory for an SME to contribute in kind or with financial contributions or in ICA that she will explain later on. It's not compulsory, it's not an eligibility for any SME to contribute. Okay. They are eligible to receive up to 100% of the funding. 100% of the funding is, okay. Thank you. You want to ask? Yes, and it's entirely up to you, and it depends. You know, sometimes we interact with SMEs who are very keen on contributing in kind, and for them funding is not critical. I don't know about your SME, but in your company, if for you cannot participate without receiving funding, I think there's no problem with that. So, and then it's flexible with the rules and the call conditions. Yes, I wanted to ask a question. I'm not sure if there are further questions in the audience, but actually I was curious, just if some of you can raise hand in case I would be curious if some of you are already actually developing a proposal for call 9 or possibly 10, or if you have an idea about that. Okay. Okay. And so I understand that. So you're developing one. So unless I'm wrong, you would be the driver or the coordinator, although the coordination role might come up later. So, but you are the main driver of the proposal. It's not that you are a member of a consortium being developed. Correct? Please. Yeah. You're already part of a consortium. Yeah. I'm trying to build one consortium. I'm not sure if we will be finally the coordinators. It depends on which kind of partners we are able to get in. So we are in the process. And in this respect, I have a question. Well, my name is Xavier Codoñ. I'm from Carter Foundation in Galicia, Santiago de Compostela. Well, the amount of the budget is not
a fixed amount. It depends on the proposal. But considering the importance of the impact of the project, which is your advice? How big we should be to have an impact and therefore to be selected? Because if we are going to a small, very interesting, scientifically interesting, but it's a small project, probably the impact would not be such important. So, which is your advice? To be as bigger as possible? I will leave Paloma and Desmond present the call, because I know that you are very interested in the call, but we really wanted to do this more strategic session, because if you don't understand IHI properly, you are not able to prepare proper proposals, so you understand the context. But this is my view, but you will be evaluated by independent experts. None of these people here, maybe some of there, who knows, but bigger is not higher impact. The impact, you define the impact within your project and where you go. It's not the size always the answer to bigger impact, bigger project, bigger number of partners. So you have to be really critical on what you present and what the impact you want to achieve. So, but maybe Paloma will, yeah, you are willing to comment? También para manejar expectativas. Sí. Pero efectivamente, como dice Marta, o sea, no porque haya un presupuesto grande y los evaluadores independientes, que son finalmente quienes deciden qué propuesta va para adelante con financiación, no es solamente el presupuesto. Tiene que ser una propuesta ambiciosa, pero no solamente en temas de presupuesto. Tiene que ser una propuesta ambiciosa en cuanto a objetivos, en cuanto a impacto, en cuanto a resultados y en cuanto también a la composición del consorcio, una participación público-privada. Eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos proyectos transformacionales, que obviamente requieren un presupuesto acorde, pero el presupuesto no es lo que define la ambición del proyecto. Y por eso damos siempre un presupuesto que es aproximado, entre 5 y 10 millones. Puede ser que haya proyectos que no necesiten 5 millones y puede ser que haya proyectos que necesiten 12, pero eso se tiene que justificar muy bien en la propuesta. No, una propuesta no queda fuera porque se vaya por encima o por debajo del rango que nosotros definimos en el topic. Last question here. Thank you all very much for your presentations. I'm Alejandro from the Spanish National Research Council, so academia side. And I have a practical question for the industry association representatives here. When it comes to build a realistic value proposition for industrial partners, when we need to convince an industrial partner to, in this management line, to commit this 45 to 50% of contribution, how can we do this? Since we don't have the same mindset, we don't know the priorities of this industrial side. Have you got any practical tip to do so? Yeah, but bottom line is, you're right. You don't know, and sometimes I don't even know. Because internally to these companies, you might not know what triggers a point. I think first step before reaching that ideal spot is first that you try to get an idea of how they can contribute. I think what are the type of resources you would suggest the industry contribute. Also, what would be the main deliverables? Not like 2 pages of the work package, etc. What would be the main deliverables after 5 years of the project? What it is we get? Not that after 5 years, we do a project, we work together, we have a lot of work package, and we do a publication. Sometimes some publications can be game changing, but that's what these publications achieve. So what is it that after 5 years the companies will have to show for? And it can be very diverse. It can be, and sometimes you do not know, but some points that can facilitate the engagement from the companies can be, for instance, anything that can accelerate
the research and development processes, anything that can, for instance, also secure or accelerate the regulatory processes. It can be, for instance, this can be, we have the cases of biomarkers validated by the agency, so regulatory approvals or any regulatory certainty that they would get after 5 years. In some areas, also just to be clear, some companies sometimes would tell us the key added value for the project was the community that built on a project. So, and it can be, for instance, on a specific disease area. We heard after 5 years of the project, it has put this disease on the map for decision makers. So I'm just saying that to say it can be quite broad, and it's difficult, and it's very difficult for all of us to say with certainty. So first suggestion is maybe you will not know and you will miss the target here. It doesn't matter. But at least the key point is to show that what you're putting on the table is a collaborative project and that you have given thought on how you will interact with the industry. Not that you offer them a SIP just to reach a budget ceiling. If we see that, it's difficult for us to get the green light. Does that help? Yes. It actually does. So thank you very much. Sophie, if you want to say something, you have your own micro. Sure. I mean, I was more like on the practical side. You might also want to look on the IHI website, which are the running project, because sometimes project and IMI project, because sometimes project build on each other. So it will give you also an idea of the project that our members are involved in. And of course, on the brokerage platform already mentioned before, you have some proposal by industry. Also, it gives you probably a feel of what industry is thinking. So just different ways of getting additional information maybe. So more tips here, but we will continue in the next session. Just for you to know, this session is recorded. You will have the presentations and the recording after this meeting. And now we will have a networking coffee. Take advantage of talking with everybody. And we will be back 10 minutes past 12 to learn more about call 9 and 10. Thank you. Hello, everyone. We are going to continue with the session. Now we have the pleasure to have the representatives of IHI office, Paloma Mallorquín from the scientific team of IHI that is here with us. And we have also Desmond Barrett from the legal team of IHI that he will be online with us, and they are going to explain the content and the rules and procedure of calls 9 and 10. So Paloma, the floor is yours. Good morning, everybody. Thank you very much, Marta, the organizers, for inviting me. As a Spanish born and raised in Madrid, it's always a great pleasure to be back in Madrid for this type of events. I will switch to Spanish. Okay. So I made the presentation will be in English, but I will talk in Spanish. Entonces, mi presentación de hoy se va a centrar en las oportunidades de financiación de IHI, principalmente en cómo prepararse para esta convocatoria 9, y pasaré un poco de puntillas sobre la convocatoria 10 porque realmente el aspecto novedoso está en la convocatoria 9. Y espero que esto os pueda ayudar un poco a prepararos para esta nueva call. Arrancamos pues con un avance de la convocatoria 9 y con algunas fechas clave que tenéis que tener en cuenta. El 10 de octubre ya tuvimos una sesión informativa sobre la convocatoria donde dábamos guía también para cómo hacer networking, cómo compartir información sobre las propuestas, y toda la información la ha presentado además Nicolás. Tenéis toda la información disponible en nuestra web. Una semana después
el 17 de octubre, muy recientemente, hemos publicado los draft topics, el texto de los topics de la convocatoria, y que también ya está disponible en nuestra web. Sabemos que para desarrollar este tipo de colaboración público-privada a gran escala, porque son proyectos de cierta dimensión, donde tenemos que encontrar no solamente el tema adecuado, sino que también tenemos que encontrar los socios adecuados, pues esto lleva tiempo. Y por eso intentamos siempre publicar los topics con antelación. Daros cuenta que esto se va a publicar oficialmente en enero, a principios del año 2025, seguramente en enero. Y ya en octubre los tenemos disponibles. Ahora mismo los topics, tal y como están publicados en su versión borrador, están en consulta con nuestros órganos de gobernanza, los representantes de los Estados miembros, el comité científico, y puede que esta consulta dé lugar a algunos cambios en los textos. Pero digamos que estos borradores os dan una muy buena idea de los temas que se van a tratar en las convocatorias para poder empezar a moveros, a mover vuestra red y empezar a preparar una propuesta. Como ya os han comentado, el 12 y 13 de noviembre, la semana que viene, organizamos un brokerage event presencial en Bruselas, donde podrá haber lugar hasta de 400 reuniones, y luego el 14 de noviembre también está la posibilidad de tener reuniones online. La plataforma de registro está abierta y estará abierta hasta el cierre de la convocatoria el año que viene. Y entonces, como os comentaba, a comienzos del año 2025 se lanzará oficialmente la convocatoria y a partir de esa fecha se organizarán sesiones online específicas, formación todos los aspectos financieros, de manera que estad un poco atentos a cuando publiquemos esa información para poder registraros. Esta convocatoria que hemos comentado es una experiencia piloto que vamos a lanzar, este bottom-up approach, decimos una convocatoria dirigida por el solicitante. En previas convocatorias nos hemos referido a la agenda estratégica, nosotros, el partenariado, para identificar cuáles eran los desafíos que debíamos abordar en futuras convocatorias. Pero ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a esa idea y a ese concepto y poner al solicitante a los mandos, teniendo en cuenta que no va a estar, digamos... Bueno, hello everyone. We are going to continue with the session. Now we have the pleasure to have the representatives of IHI office, Paloma Mallorquín from the scientific team of IHI that is here with us, and we have also Desmond Barrett from the legal team of IHI that he will be online with us, and they are going to explain the content and the rules and procedure of calls 9 and 10. So, Paloma, the floor is yours. Good morning, everybody. Thank you very much, Marta, the organizers, for inviting me. As a Spanish born and raised in Madrid, it's always a great pleasure to be back in Madrid for this type of events. I will switch to Spanish. Okay. So I made the presentation will be in English, but I will talk in Spanish. Entonces, mi presentación de hoy se va a centrar en las oportunidades de financiación de IHI, principalmente en cómo prepararse para esta convocatoria 9, y pasaré un poco de puntillas sobre la convocatoria 10 porque realmente el aspecto novedoso está en la convocatoria 9. Y espero que esto os pueda ayudar un poco a prepararos para esta nueva call. Arrancamos pues con un avance de la convocatoria 9
y con algunas fechas clave que tenéis que tener en cuenta. El 10 de octubre ya publicamos, ya tuvimos, una sesión informativa sobre la convocatoria, donde dábamos guía también para cómo hacer networking, cómo compartir información sobre las propuestas, y toda la información la ha presentado además Nicolás. Tenéis toda la información disponible en nuestra web. Una semana después, el 17 de octubre, muy recientemente, hemos publicado los draft topics, el texto de los topics de la convocatoria, y que también ya está disponible en nuestra web. Sabemos que para desarrollar este tipo de colaboración público-privada a gran escala, porque son proyectos de cierta dimensión, donde tenemos que encontrar no solamente el tema adecuado, sino que también tenemos que encontrar los socios adecuados, pues esto lleva tiempo. Y por eso intentamos siempre publicar los topics con antelación. Daros cuenta que esto se va a publicar oficialmente en enero, a principios del año 2025, seguramente en enero. Y ya en octubre los tenemos disponibles. Ahora mismo los topics, tal y como están publicados en su versión borrador, están en consulta con nuestros órganos de gobernanza, los representantes de los Estados miembros, el comité científico, y puede que esta consulta dé lugar a algunos cambios en los textos. Pero digamos que estos borradores os dan una muy buena idea de los temas que se van a tratar en las convocatorias para poder empezar a moveros, a mover vuestra red y empezar a preparar una propuesta. Como ya os han comentado, 12 y 13 de noviembre, la semana que viene, organizamos un brokerage event presencial en Bruselas, donde podrá haber lugar hasta de 400 reuniones, y luego el 14 de noviembre también está la posibilidad de tener reuniones online. Está la plataforma de registro está abierta y estará abierta hasta el cierre de la convocatoria el año que viene. Y entonces, como os comentaba, a comienzos del año 2025 se lanzará oficialmente la convocatoria, y a partir de esa fecha se organizarán sesiones online específicas, formación todos los aspectos financieros, de manera que están un poco atentos a cuando publiquemos esa información para poder registraros. Esta convocatoria que hemos comentado es una experiencia piloto que vamos a lanzar, este bottom-up approach, decimos una convocatoria dirigida por el solicitante. En previas convocatorias nos hemos referido a la agenda estratégica, nosotros, el partenariado, para identificar cuáles eran los desafíos que debíamos abordar en futuras convocatorias. Pero ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a esa idea y a ese concepto, y poner al solicitante a los mandos, teniendo en cuenta que no va a estar, digamos, perdido, va a tener un mapa, una guía, sea un partenariado a escala público-privada, donde se pueda reflejar esta naturaleza integrativa y cross-sectorial de su colaboración. Y ahí pues tendréis que encontrar pues, compañeros de viaje de la industria del sector salud, no solo la farmacéutica, sino también de la biotecnológica, de la salud digital, tecnología médica, y diferentes socios que pueden ser de la academia, centros de investigación, asociaciones de pacientes, agencias reguladoras y otros profesionales de la salud. Entonces, entrando un poco más en detalle en esta convocatoria 9, que lo que pretendemos es impulsar la innovación para crear un ecosistema sanitario europeo que sea competitivo a través de un enfoque novedoso dirigido por los solicitantes. Pero ¿cuál es un poco la justificación, ¿no? ¿Por qué queremos realmente, por qué se ha producido este cambio, ¿no? Pues queremos generar oportunidades de investigación que sean capaces de explorar los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos con un espectro más amplio. También porque queremos atraer
propuestas innovadoras y no solo propuestas innovadoras, también a un espectro de actores, de stakeholders, que hasta ahora puede que no hayan estado involucrados, participando o familiarizados con las actividades de IHI, y queremos también ser capaces de atraer a ese tipo de participantes, a ofrecer oportunidades para nuevas colaboraciones cross-sectoriales, porque esta cross-sectorialidad es muy importante. Como ha comentado Niklas, el 95% de nuestros proyectos son cross-sectoriales y entonces realmente esto es algo que queremos seguir fomentando, y también queremos mejorar la apertura en los procesos de creación de ideas de investigación que se puedan transformar en proyectos. Esto es lo que nos ha llevado a poner en marcha este piloto. El objetivo concreto, el objetivo más que concreto, el objetivo general de esta convocatoria, donde se quiere impulsar la innovación para crear este ecosistema sanitario europeo competitivo, es realmente financiar acciones de investigación y de innovación que estén en línea con los objetivos generales de IHI, que os he comentado, y que aborden al menos uno de los objetivos específicos de IHI según se establecen en esta agenda estratégica de investigación y de innovación. De esta manera, esta convocatoria refleja, está estructurada alrededor de 5 áreas o topics, y cada topic corresponde a uno de los objetivos específicos de IHI y que están recogidos en la agenda estratégica. Como veis, hay un presupuesto, el presupuesto total es de 180 millones de euros, el presupuesto para los 5 topics, pero este presupuesto no está dividido de manera homogénea. Hay topics donde esperamos que haya mayor participación y por eso tienen un mayor presupuesto, como el topic, por ejemplo, el topic 2. Bueno, como veis, estos 5 topics, el topic 1 es el objetivo específico número 1, que está destinado a tener una mejor comprensión de los determinantes de la salud y de áreas prioritarias, áreas de enfermedad prioritarias, que tiene un presupuesto de 20 millones de euros y donde se estima que el presupuesto de la propuesta puede ir de 5 a 10 millones. Como ya hemos comentado en la sesión anterior, esto es indicativo y no es obligatorio que estén en ese margen de presupuesto las propuestas. Es simplemente orientativo. El segundo topic, que tiene un presupuesto de 80 millones de euros, porque realmente es un topic bastante grande, donde puede caber propuestas de diferente naturaleza, que va dirigido a integrar los diferentes esfuerzos fragmentados de investigación e innovación en salud, reuniendo a los sectores de la industria de la salud y centrándose en las necesidades de salud pública no cubiertas, que permita el desarrollo, y aquí es donde viene todo lo que entra, el desarrollo de herramientas, datos, plataformas, tecnologías y también procesos para mejorar la prevención, interceptación, diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, satisfaciendo las necesidades de los usuarios finales. Como veis, es un topic muy amplio. El topic número 3 pretende demostrar la viabilidad de soluciones sanitarias integradas y centradas en las personas, con un presupuesto de 30 millones de euros. El topic número 4 está destinado a explorar todo el potencial de la digitalización y el intercambio de datos en asistencia sanitaria. Y por último, el topic número 5 va dirigido a permitir el desarrollo de nuevas y mejores metodologías y modelos de evaluación integral del valor añadido en soluciones sanitarias innovadoras e integradas, con un presupuesto de 20 millones de euros. Para cada topic, ¿qué actividades se pueden tener en cuenta? ¿Qué cabida tienen? ¿Qué actividades tienen cabida
en cada topic. Pues las actividades pueden cubrir tanto toda la cadena de innovación sanitaria, desde el descubrimiento hasta la implementación, teniendo en cuenta también los diferentes, y esto también lo han mencionado los ponentes anteriores, los diferentes ciclos de innovación, por ejemplo, en la industria farmacéutica y en la industria de la tecnología médica. Algunos ejemplos de actividades que aquí incluyo se pueden consultar, y por eso os decía que este documento va a ser vuestro documento guía y lo tenéis que tener muy claro. Se puede consultar en nuestra agenda estratégica de investigación e innovación. ¿Por qué? No se limita a estas actividades, pero son algunos ejemplos que ahí podéis encontrar. Pues desde descubrimiento de nuevas moléculas o mecanismo de acción, desarrollo de metodologías para evaluación de resultados de seguridad o de evaluación económica de la asistencia sanitaria, de soluciones para asistencia sanitaria, actividades de estandarización, contribución a la ciencia regulatoria, etc. También tienen cabida aquellas propuestas que tengan como objetivo demostrar la viabilidad o la escalabilidad de la integración de soluciones en sistemas sanitarios nacionales o regionales. Y sobre todo, lo que hay que tener en cuenta en cualquier tipo de actividad que vayáis a incluir en vuestra propuesta para el topic que sea, es que siempre la investigación tiene que permanecer a nivel competitivo, precompetitivo. ¿Okay? Precompetitivo. Para cada, como os he comentado, cada topic se corresponde con un objetivo específico y estos objetivos específicos están desarrollados en detalle en la agenda estratégica. Entonces, para cada objetivo específico vais a encontrar detalles sobre los desafíos que presenta ese objetivo específico, cómo este partenariado, cómo IHI a través de sus proyectos podría abordarlos. Sugiere también potenciales resultados que podrían derivarse de proyectos de IHI y describe también su impacto a medio y largo plazo, con lo cual ahí tenéis una muy buena orientación a la hora de plantear las actividades o el trabajo que se va a desarrollar en una determinada propuesta que eventualmente se puede convertir en un proyecto. ¿Qué tenéis que tener en cuenta en cuanto al ámbito de cada topic? Pues lo que hay que tener en cuenta es que deben abordar directamente los desafíos y el ámbito del objetivo específico del objetivo que elijáis presentar vuestra propuesta. Pero también tenéis que considerar que tiene que abordar una necesidad de salud pública no cubierta, basándose en al menos uno de los siguientes criterios, bien que sea porque tiene una alta carga de enfermedad para los pacientes o para la sociedad, bien porque tiene un alto impacto socioeconómico esta enfermedad, tanto para los pacientes como para la sociedad, o por su naturaleza transformacional. Los resultados potenciales de los procesos de innovación pueden tener realmente una naturaleza transformadora y abordar esa necesidad pública no cubierta. Y también hay que considerar que tiene que demostrar la capacidad de traducir esta investigación en soluciones innovadoras que se puedan integrar o implementarse en el ecosistema sanitario o en procesos industriales. No solamente queremos generar innovación, queremos que esas soluciones innovadoras lleguen al paciente. Y eso lo tenéis que incluir también, tener en cuenta dentro del ámbito que cubre cada topic. Y, por supuesto, cuando corresponda, se deben de considerar los aspectos relevantes a la asistencia centrada en el paciente. Si bien es verdad que será con este enfoque que es dirigido por el solicitante, pues será el solicitante quien defina los resultados esperados en base a los objetivos
que proponga su propuesta, igualmente se ha de garantizar que contribuyan al menos a uno de los resultados potenciales del objetivo específico de IHI al que vayáis a aplicar, tal y como está descrito en la agenda estratégica. Tiene que abordar necesidades, en los resultados se tienen que abordar las necesidades de salud pública y apoyar el desarrollo de futuras innovaciones sanitarias que sean seguras, que estén centradas en las personas, eficaces, rentables y asequibles no solamente para los pacientes, sino también para los sistemas de atención sanitaria, y pueden cubrir todo el espectro de atención sanitaria y ser tecnologías centradas en áreas de enfermedades o en temas concretos como pueden ser la prevención, la medicina personalizada y el manejo de enfermedades crónicas. Y también pueden incluir aspectos o soluciones habilitadoras clave, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con datos, inteligencia artificial, ciencia regulatoria y ciencia de implementación. Y siguiendo un poco con este enfoque donde los resultados obviamente los define el solicitante en base a los objetivos que propone, de igual manera el impacto tendrá que ser definido por los solicitantes, pero también responder a los impactos esperados del objetivo específico al que va a vincular su propuesta y que están establecidos en la agenda estratégica, contribuir a reforzar la competitividad del sector sanitario de la Unión Europea y contribuir a aquellos programas, iniciativas y políticas pertinentes de la Unión Europea y que hemos visto también que nos ha contado Petra en su intervención con el panorama, ¿no? Que es lo que viene por delante de nosotros. También queremos daros algunas consideraciones adicionales, porque sabemos que en esto puede que haya cierta confusión. Las propuestas tenéis que tener claro que solamente se pueden presentar bajo un tema. No podéis presentar la propuesta a temas diferentes, tienen que ir bajo un tema, bajo un topic. Que tiene que ser, y ahí vosotros vais a ser quienes lo decidáis, el topic que sea el más relevante para el enfoque principal de vuestra propuesta. ¿Cuál va a ser el objetivo principal de vuestra propuesta? Pues ahí tenéis que presentarlo y que justificarlo, ¿eh? Cómo están los objetivos de vuestro trabajo, cómo va a estar alineado con los objetivos con el objetivo específico seleccionado. Pero es verdad que si echáis un vistazo detallado a los objetivos específicos, pues hay una naturaleza complementaria de estos objetivos específicos y las propuestas también pueden contribuir a más de un objetivo específico. Eso lo podéis también lo podéis destacar dentro de vuestra propuesta, cómo contribuye a otros objetivos específicos, pero lo que es más importante es realmente justificar cómo se alinea con el objetivo que vosotros finalmente decidáis, al que decidáis ir. Entonces, teniendo en cuenta esta información que he presentado, y creo que también en las intervenciones previas también se ha destacado, ¿qué tendría que tener mi propuesta para encajar en el programa, ¿no? En IHI? Pues tiene que ser una investigación precompetitiva, el objetivo no es generar productos directamente en el mercado, solucionar los problemas de competitividad de una determinada empresa o una determinada industria, contribuir directamente a los objetivos generales de IHI y abordar objetivos específicos, por lo menos un objetivo específico. Abordar necesidades de salud pública no cubierta, tener una naturaleza cross-sectorial importante, y no dejamos de insistir esta naturaleza público-privada. Cada proyecto es un partenariado público-privado a escala.
donde hay que aprovechar las contribuciones de las industrias que vienen de las asociaciones industriales, de la financiación pública de la Unión Europea proveniente de Horizonte Europa y también, en su lugar, si procede de los socios contribuyentes, que eso ya comentaba Nicolás, que depende también de la aprobación de la Junta de Gobierno, en la participación de estos socios contribuyentes. Y sobre todo ha de ser una propuesta innovadora, ambiciosa y que genere impactos claramente descritos en la sociedad, en la economía y en la ciencia. Por lo demás, en cuanto al proceso, el enfoque es novedoso porque será el solicitante quien dirija ¿no? y quien decida dentro de estos topics que son bastante amplios, pero desde el punto de vista del proceso será una convocatoria de fase única, estándar, que debe de seguir sus reglas de participación, es decir, necesita construir un consorcio público-privado o unirse a uno que esté en formación. En cuanto a la financiación, la mitad, porque realmente nuestro objetivo es el 50%, pero legalmente el mínimo es 45%, la mitad de los costes del proyecto deben de venir de las contribuciones de los miembros de la industria y, si corresponde, de sus socios contribuyentes. Y en cuanto al tamaño del consorcio, mi colega Desmond va a dar más detalles sobre las normas de participación, pero sigue las normas de participación de Horizon Europe. Al menos son 3 organizaciones mínimo, una organización en un estado miembro y 2 organizaciones establecidas en la Unión Europea o en un país asociado a Horizon Europe. Para más detalle tenéis la guía del solicitante en nuestra página web y también habrá, como ya os he comentado, habrá una sesión informativa, una o varias sesiones informativas en enero. Organizaremos una, imagino como siempre se organizará una en Bruselas y luego organizamos diferentes sesiones informativas en los diferentes Estados miembros que nos invitan a participar. Creo que tanto los representantes de la industria ya han comentado la diferencia entre los 2 tipos de convocatoria, entonces pero de todas formas he querido añadir estas dos slides para distinguir estos 2 tipos de convocatoria. La convocatoria 9 es una convocatoria de fase única, donde se presenta una propuesta completa, donde el consorcio incluye entidades públicas e entidades privadas, donde los socios privados pueden recibir financiación, a diferencia de las convocatorias en 2 fases. El 45% ha de ser in-kind, es un criterio de elegibilidad. Quiero decir que si este criterio no se cumple, ni siquiera se evalúa la propuesta. Por eso es importante, vamos al 50%, porque si por cualquier cosa tenemos luego no tenemos ese 45%, estamos fuera. En contraposición a las convocatorias en 2 fases, donde los topics son más restrictivos y el presupuesto está determinado por los socios privados. Aquí veréis el ejemplo de la convocatoria 10, que también saldrá a principios del año que viene. Y los socios públicos presentan una propuesta en 2 fases, ¿no? Una primera propuesta corta, una primera fase que se evalúa, y luego hay una segunda evaluación de lo que es el consorcio solicitante ganador, que se une al consorcio industrial preidentificado en la segunda fase. No hay requerimiento de contribución in-kind para el consorcio solicitante en la convocatoria de 2 fases, porque la contribución in-kind ya está asegurada, esto es importante, ya está asegurada por la industria, por la industria que han determinado en el topic, se ha determinado qué socios industriales van a participar y cuál va a ser su contribución.
Entonces, esta es una de las grandes diferencias también entre los dos tipos de convocatoria. Bueno, creo que esto quizá no es necesario entrar en el detalle porque ya lo he explicado. Y como os comentaba, voy a pasar un poco de puntillas por la convocatoria 10. También hemos publicado el borrador de la convocatoria en nuestra página web y se lanzará a comienzos del año 2025 y tendremos esas sesiones informativas. La gran diferencia con la convocatoria 9 es que tenemos el brokerage event solo para la convocatoria 9 la semana que viene. La convocatoria 10 también será una convocatoria estándar en 2 fases con 3 topics. Va a haber un topic dedicado a la etiqueta digital, una fuente de información completa sobre productos de tecnología médica. Va a haber un segundo topic dedicado a salvaguardar la innovación en el uso secundario de los datos sanitarios en el espacio europeo de datos sanitarios. Y un tercer topic sobre la exposición a sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, más conocidas como PFAS, su emisión y gestión del final de vida útil en el sector sanitario. De nuevo, el disclaimer, esta información la publicamos unos meses antes del lanzamiento de la convocatoria para que podáis tener tiempo suficiente para encontrar y formar un consorcio y preparar una propuesta sólida. Pero estos temas, igual que los temas, el presupuesto podría tener modificaciones y siempre hay que consultar los textos finales aprobados, oficiales, que se publicarán a comienzos del 2025, cuando se lance la convocatoria oficial. Entonces, bueno, voy a comentar el objetivo y los desafíos principales a los que se dirigen estos topics sin entrar en más detalle, porque además tampoco tenemos mucho tiempo. El topic de etiqueta digital, una fuente de información completa sobre productos de tecnología médica, realmente aborda los desafíos de los crecientes requisitos de cumplimiento que dan lugar en muchos casos a unas etiquetas que están tan sobrecargadas de información de letra pequeña que dificulta incluso a los usuarios que encuentren la información que es realmente relevante. Y también los fabricantes se encuentran con ineficiencias y con mayores costos al tener que actualizar, por ejemplo, las etiquetas debido al cambio de los operadores económicos o de las regulaciones ambientales locales. Y eso, unido a los crecientes requisitos en materia de eliminación y actualizaciones ambientales, pues contribuyen a que haya, por un lado, pues más envases, o sea, es un efecto un poco perverso porque damos tanta información que al final estamos contribuyendo a que haya más desechos, más envases y obviamente eso afecta al medio ambiente y no solo a eso, sino también a la disponibilidad de los productos. Entonces, el objetivo de este topic es realmente establecer un concepto de etiqueta digital basado en el consenso y que sea aplicable a todos los tipos y clases de dispositivos médicos y de diagnóstico in vitro también, haciendo uso pues, de las tecnologías que son tecnologías que ya están existentes y que se podrían mejorar y adaptar a los productos de tecnología médica específicamente. Tenemos un segundo topic que va destinado a salvaguardar la innovación en el uso secundario de los datos de salud, los datos sanitarios en el espacio europeo de datos sanitarios. Y este topic realmente se centra en los aspectos de este uso secundario de la reglamentación que establece el European Health Data Space y reconoce que para tener éxito en la implementación de esta regulación se tienen que considerar pues un equilibrio entre los beneficios sociales que que derivan de los avances basados en los datos de salud, junto con los intereses legítimos de aquellos, pues de los innovadores del sector público y del sector privado, en un sistema de propiedad industrial intelectual sólido y con medios eficientes para respaldar este componente del uso secundario de los datos.
El objetivo, pues, es crear un espacio, un ecosistema seguro, colaborativo, innovador dentro de esta regulación que aumente la confianza entre las diferentes partes interesadas, que pueda optimizar la utilización de datos, que mejore la protección de la propiedad intelectual e industrial y que facilite al mismo tiempo los avances en investigación e innovación en el ámbito de la atención sanitaria. Y el tercer y último topic de esta convocatoria 10, que trata sobre la exposición a esta sustancia, a PFAS, sus emisiones y la gestión del final de la vida útil en el sector sanitario. Bueno, que sabemos que los PFAS tienen muchos usos, se utilizan en multitud de medicamentos, de vacunas, dispositivos médicos y de diagnóstico, y que tienen un gran problema que les acompaña, que es que se degradan muy lentamente y su eliminación pues, puede ser bastante problemática. De hecho, se les conoce como los químicos eternos porque son extraordinariamente persistentes en el medio ambiente y en nuestro cuerpo y pueden provocar graves problemas de salud afectando a diferentes órganos. El objetivo aquí es... son 3 objetivos muy claramente definidos en el topic con las acciones concretas que se pretende derivado de ellos. El primero, identificar y mapear los diferentes tipos de PFAS y sus aplicaciones en el sector sanitario. El segundo es proponer soluciones intersectoriales para desarrollar alternativas a estas sustancias químicas y también proponer soluciones específicas para cada sector que permita reducir y reutilizar los materiales, a estos materiales PFAS. Como veis, son 3 topics que son un poco en sí mismo innovadores, quiero decir, no son los topics al uso de IHI, pero esto es también consecuencia de un poco de la naturaleza, de la nueva naturaleza del partenariado, ¿no? Y también de responder a los diferentes desafíos que plantea pues los temas relacionados con la salud, no solamente centrados en el desarrollo de soluciones a lo mejor más directamente centradas en el tratamiento, diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades, sino también todo lo que rodea al sector de la atención sanitaria. Esta es mi última diapositiva. Bueno, os animo a que si tenéis cualquier cuestión, más allá de las cuestiones que nos podáis plantear hoy, os leáis la agenda estratégica, la estudiéis, la exploréis. Tenéis una dirección de correo electrónico para cuestiones generales, pero tenéis otra dirección de correo electrónico que está específicamente dedicada a las convocatorias. Es esta applicants@IHI. Y luego, por supuesto, os animo a que nos sigáis en LinkedIn, en nuestras redes sociales, porque somos bastante activos y ahí es donde publicamos, junto con nuestro boletín mensual, ahí es donde publicamos, por ejemplo, no solo los resultados de nuestros proyectos, sino también los eventos que vamos a organizar en los futuros meses cuando se lance oficialmente las convocatorias. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Ahora vamos a tener la sesión con Desmond y luego habrá ya un turno, una sesión de preguntas con los dos. A ver. Desmond, hello, Desmond. Good afternoon, everyone. Thank you very much for being today with us. So now Desmond is going to explain the specific rules and procedures to participate in that call. So Desmond, if can you share your presentation that I think is easy for you to control? Yeah, that should be visible to you guys now. Sorry, 1 minute, that we don't see yet in the...
Perfect. Now we can see you and your presentation. Great. So when Good morning, everyone. So yes, my name is Desmond Barry. I'm one of the lawyers here at IHI, and with my colleagues Carolina, Rafaela, and Katerina, we're going to be taking care of the legal work behind calls 9 and 10. So as my colleague Paloma just detailed, these calls are quite involved. There's a bit of work there. So what I'm going to do is I'm going to prepare just some basic legal information, which I think everyone will find useful, which would be applicable across both calls generally. But if there are follow-on questions that we can't deal with, Paloma and I can't deal with in the Q&A, then maybe I would direct you to, we do have a functional mailbox for questions, and we also have an info desk. There's also some excellent material on the IHI website. So for the people here who would be thinking about applying to either IHI Call 9 or Call 10, we have the IHI Guide for Applicants, which is extremely comprehensive and which we've put a lot of work into and we're currently updating. That's available on the website. There's also then a guide for contributing partners if you're looking at bringing contributing partners into your consortium. And then we also have the standard documentation, such as the annotated model grant agreement, which is pretty heavy now at this stage, but it contains the main clauses of the grant agreement. So I have about 10 slides here. As I said, I'll go read the basic legal rules. We'll touch very briefly on intellectual property towards the end. And then, as I said, I think we have a Q&A session coming after this, and I'm happy to answer any questions there. And if then there's follow-on questions, as I said, we have the FMBs. We also have an FAQ document on the IHI website, which you might find useful. At the end of the day, if you still can't get your answer, please contact the IHI team directly. There are some links at the end of this presentation, and we'd be happy to assist any applicants on questions of legal interpretation. So what I'll do is I'll actually just start the slides, and what we can do then is we'll jump right in. So we'll talk about eligibility first. So in terms of IHI, there's a couple of concepts which people really need to ground and understand. So eligibility is at the core of everything because it determines who can take part in an IHI project, whether they can actually receive funding. More importantly, there's aspects of it affecting the consortium as well. So if we basically agree that the core points, and Paloma has touched on this, that the IHI projects are undertaken by consortia, which is obviously drawn up of discrete and separate legal entities, then in the slide that follows this, we're going to talk about exactly what we mean when we say a legal entity. Then we'll talk about exactly which kind of consortia is eligible to participate in these IHI projects, and when are they actually able to receive funding. So under the legal definition, this is obviously a long paragraph. To summarize, the legal entity means a natural person or a legal person, such as a company, created and recognized as such under union, national or international law. So really a legal entity, it can be a person, it can be a company, it can be a university, it can be a CRO. If it has some sort of legal standing under national law, then that legal entity is separate and discrete, and it can apply to an IHI project. But that legal entity would then, as Paloma's referenced in her presentation, would join a consortium that would prepare a proposal. So for the consortium to actually be eligible to take part in an IHI project, underneath we have what we call the standard Horizon Europe eligibility for consortia. So we need at least one legal entity established in an EU member state and at least two other independent legal entities, each established either in a different EU member state or Horizon Europe associated country. And we'll talk about the associated countries in a moment. But obviously that's the absolute minimum. And usually in IHI projects, we're talking about beneficiaries, numbering in the double digits, anywhere between 10 to 40, 50 or 60. So normally the consortium composition in terms of eligibility isn't a challenge for IHI consortia. Then we've actually prepared this slide, which is a good graphic overview of the various types of countries and how they participate with IHI. So to keep it very, very simple, we have the EU member states in blue, and obviously that includes the overseas territories as well, such as Greenland and French Guyana. Then we have the yellow countries, which is the associated countries. So these are countries which are outside the immediate EU bloc, but at the same time, they have chosen to associate with the Horizon Europe program.
So a couple of quick points on this. Canada, over on the left-hand side, is obviously now a member of Horizon Europe, and therefore they are eligible. They fall into the eligibility criteria for IHI projects. Interestingly, New Zealand is as well, in the bottom right. But then, by contrast, obviously, the United States is not associated with the Horizon Europe program for the purposes of IHI actions. Therefore, they're grey. Same way Australia, same way India, same way Brazil, for example. Lastly, we have in green the low and middle income countries. We share these with, again, the Horizon Europe program. So if you're an LMIC in the Horizon Europe context, then you will be an LMIC for the purposes of IHI projects as well. So as I said, I promised two quick points. The first one was Canada and New Zealand. The second point is, just for clarity, right in the middle of the EU bloc, as you can see, Switzerland is there. That's great. So for the purposes of us at the moment, Switzerland is a third country. It's not an associated country. But this list is obviously ongoing, and we update it reasonably dynamically. The type of country that you're actually coming from then obviously has direct implications for whether you're eligible to participate and whether you're eligible to receive funding under IHI. So in terms of the first one, when it comes to participation, as in taking part in the actual project, any legal entity, regardless of where it's from, including those third countries I was talking about a moment ago, are welcome to participate in IHI projects. So for instance, the entities from the US are very, very welcome to participate. Where it gets a bit sticky is whether they are eligible to receive funding. So as we say here, in general, legal entities can receive funding from IHI if they're either established in a member state of the European Union, so that's the blue area that I had in the previous slide, or they're coming from an associated country, which now includes, and you can see at the bottom there in small print, Canada and the UK, and there's more inbound at the moment. New Zealand, obviously we were talking about, is en route. And then the last one, you're also eligible to receive funding if you're coming from a low to middle income country. So if you're falling within those three bands, then not only are you eligible to participate in an IHI project, but you're also eligible to receive funding from IHI as well if you take part in an IHI project and your consortium is successful. The third countries, the grey ones I talked about, as I said, they're not associated with the Horizon Europe program. Therefore, they're not eligible to receive funding, but they are eligible to participate in the project, and they don't count towards that magic 3 criteria that I had on the second slide. And the examples here, as we said on the map, examples of the non-associated third countries, the most popular two, the ones we received the most questions in relation to, are Switzerland and the United States of America. We've introduced the asterisks here because we get questions on this a lot. Under the current arrangements, Switzerland has a program in place whereby entities which participate in IHI actions, even though they're not eligible to receive funding from IHI, they can under certain criteria, and this should be checked with Switzerland before you actually join the consortium. They can actually receive funding from Switzerland instead if they are Swiss entities and if, as I said, they meet certain criteria. But that's IHI doesn't take a responsibility for that, and that's in the purview of the individual Swiss entities. And then lastly, at the bottom, we do have a facility for what we call exceptional funding, whereby we say if you're coming from a third country, IHI could conceivably, in exceptional circumstances, supply funding to that entity coming from the third country if that entity's participation is considered essential. Now, there are some criteria for essentiality, but it really comes down to whether they're bringing something which we can't easily access in Europe, such as particular expertise or very large data sets which are quite particular to the project. This is dealt with in more detail in the guide for applicants. Some special rules continuing on our eligibility apply to, let's say, the larger geopolitical landscape. So in terms of the Ukraine, and actually we get this question a lot in the IHI legal team, legal entities established in Russia, Belarus, or in the non-government controlled territories of the Ukraine are not eligible to participate in IHI actions at all. That's in common with Horizon Europe. So they can't take part in actual projects. And then Hungary, this is an ongoing evolution of the situation in relation to Hungary, but generally publicly controlled entities in Hungary are not eligible to take
to take part in IHI projects or receive funding in IHI projects, but the situation is evolving. So if you have a question on a Hungary legal entity, I would ask you to just contact the IHI legal team directly and we'll get you the most up-to-date information on it. I promised a couple of quick slides on IPR just to give an overview of how IPR works in IHI projects. It really comes down to two things. It comes down to the background and the results. So on the left-hand side here in the brown box, as you can see, we're talking about background. Prior to the project starting, the consortium will identify and agree and put into the consortium agreement all the background that they are bringing to the project that will be used in the project and that will be used to do work in the project. So as you can see, background we've defined here, and we take this definition from the Horizon Europe grant agreement. It backgrounds any data, know-how, or information, whatever its form or nature, that is one, held by the beneficiaries prior to the accession of the action, and two, identified by the beneficiaries in a written agreement. That's the consortium agreement, and is going to be needed to get stuff done in the project. So for the audience here, what I would say is you're welcome to bring any background you have, which you think would be useful in the project and which can be used to generate project results. But speaking as a lawyer, we would insist that you are certain that you do indeed have ownership, or, you know, in some cases it can be a license, but you need to have control of those assets that you bring to the project, because other entities in the project may request access to your background to get their own work done. This will be discussed at the level of the consortium if indeed your proposal is selected for funding. And then the right-hand box, as you can see, we bring the background across, access rights are generated to the other entities so they can get their own work done in the project. To generate results, and results we're defining as any tangible or intangible effect of the action, such as data, know-how, or information. So the idea is, if you think we feed background into the actual project, and then using that background, then we generate the results, which is the outputs of the project. But in common with the background, you're also granting access rights to the things that you generate in the project to the other beneficiaries in that project, primarily so they can get their own work done, but some other reasons as well. These are laid out in Article 16 of the grant agreement. So the key point here is, for this slide, if I was going to say one thing to remember, just remember that if you want to bring something to the project and you want to contribute it, and you're encouraged to bring whatever you think is necessary, then just make sure that indeed you have ownership to it and you can control it, and you can say to your partners in the consortium, I am bringing data sets, or I am bringing background X, Y, and Z, and I confirm that I have ownership of it, and I'm happy to share with you guys. One last slide on intellectual property before we press on. So some bullet points here. I'm not going to cover them all, but we get a lot of questions from the various legal teams that represent the people who are coming into our calls. So the IHI intellectual property rules, the IHI legal team doesn't make them up ourselves, unfortunately. So those IPR rules are derived from three main sources. They come from the Model Grant Agreement, which is obviously online, and it's Article 16. That's supplemented by additional specific rules, which is in Annex 5 of the same grant agreement. And where applicable, where relevant, sometimes some call conditions are inserted as well. So for this, I would strongly recommend, if someone has an interest, the annotated model grant agreement, which is available online, and it goes into quite a lot of additional detail on the intellectual property rules and makes it very, very clear. Second bullet point, IHI-JU maintains rights to object to transfers or results. And what this basically means is, if those results that I was talking about, the outputs of the project, if a project wants to transfer those results that they have generated to a third party outside of the EU bloc and the associated countries, then that needs to be cleared with IHI. We have a process for this, and it's quite well developed at this stage. So if you anticipate your own legal entity, if the consortium goes ahead and it receives funding and it generates results, if you know ahead of time that you're going to need to transfer results out of the out of the EU to a third country, then you should flag it with the IHI office and we can take a look. It's very, as I said, it's very straightforward, but we do need to know in advance because we have this right to object to such a transfer. Applicable, this will apply to some of the topics that Paloma has already covered.
Affordable access provisions, we could talk about for an hour just between ourselves. So what I would say is, for those calls, which affordable access provisions provide, this is described in the topic text in the actual special conditions. If indeed the topic to which you are applying has these affordable access provisions, then you need to be aware of this. And then there's further information available on the IHI website, and it needs to be discussed with the consortium. Again, this is something which it's not specific just to IHI, but it is something that features in IHI topics, so you should be aware of it. The next point is the results ownership list. This is different from H 2020, but we think it's a great idea that was introduced with Horizon Europe, which is at the end of the project, a results ownership list needs to be prepared where it's very clear to anyone who would check exactly who has generated those results, those outputs in the project, and who owns them now, and what the final status at project end of those results is. And then just a quick point in relation to the exploitation and open science. So obviously, you'll hear this a lot. The grant agreement integrates open science dissemination model into the grant agreement, and if an IHI project generates results which aren't going to be exploited, because if you generate results in an IHI project, you have an obligation under the grant agreement to exploit them, then those unexploited results, if you don't want them, can be matched with other interested parties via the Horizon Results platform. And then very quickly, because I'm just mindful of the time, 2 quick points. So we get a lot of questions on this in the IHI legal team. So just to clarify and to keep in mind, if you are coming into an IHI call, and if indeed you submit a proposal, and if that proposal is successful and is selected for funding, everybody in the project will basically be completing or signing up to the terms of 2 separate agreements. The grant agreement is the one I keep talking about. This is the one that IHI signs. We use the corporate model grant agreement along with everyone else in Horizon Europe. It's extremely comprehensive. It covers things like access rights. It defines what a beneficiary, for example, is. It defines the reimbursement rate for costs. It tells us how long the project is going to be, and it really is the core document. But equally important, there is a consortium agreement which IHI does not sign, because this is just an agreement between the entities in the project, so primarily the beneficiaries themselves. And to draw a contrast, as I said, the grant agreement lays out the high-level rules, but the consortium agreement is really important because it basically dictates the day-to-day running of the consortium. It talks about who the governance structures are in the consortium, how the consortium is going to communicate with each other, sometimes how often they can meet, any other implementing actions necessary to handle intellectual property. It's very important. Again, it's not a light document, but industry have very, very helpfully prepared a template which is available on the various private member websites. And there's also a link on the IHI website, which some of the consortium find very useful, because that template is directly compatible with the model grant agreement that I talked about at the top. One last point in the consortium agreement is this is something we are very strict on. If indeed your proposal is selected for funding, and if indeed everyone wants to go ahead, everyone wants to get the grant agreement signed, everyone wants to start the action immediately, IHI will not actually sign the grant agreement until we know the consortium agreement has been finalized, everyone's in agreement, and the document is being circulated for signature. So they're the 2 key documents. And just to finish off, I know we've got the Q&A after this, that's fine. Just some quick references. So as I said, the 2 top documents, they're the strategic documents that inform everything else. So the Council Regulation 2021, I wouldn't recommend for anyone here unless you're really interested. But the SRIA can be good for giving a guidance of exactly what strategically IHI wants to do. As a lawyer, I would strongly recommend, though, under Horizon Europe reference documents, maybe the 4th item, which is the Horizon Europe Model Grant Agreement version. Now, I think there's a more recent version now, which has actually just been released, but if you Google it, you'll get the more recent version of it. The program guide is always good. The financial regulation is legislation, but it can give some useful information as well. But of those 7 points there, first and foremost, I'd recommend, in terms of the official documents, the annotated model grant agreement, and it will answer generally a lot of questions. And what the annotated version basically does is it takes the standard grant agreement and adds a couple of 100 pages of best practice and recommendations and explanation, and it's extremely useful. So for the people in the room,
if indeed your proposal goes ahead and you're selected for funding, put this AGA into the hands of your legal representatives before you sign the grant agreement so everyone understands exactly what you're signing up to. And I do think that that is us. Oh, sorry, yes. 2 points here. I mentioned them previously. The IHI legal team, we contribute to 2 functional mailboxes. That's info.desk@ihi.europa.eu. And then we also have the applicants box. But this can be useful. We also have extensive on the website FAQs that are already done. And as I understand it, we're in the process of finalizing a dedicated FAQ document for Call 9, which might be useful as well. And that's it. I thank you for your attention. Thank you very much, Desmond. And now, if you have some questions for Paloma and Desmond, this is the moment. Again, for your time and the thorough explanation of the program. I would like to know, in case of Switzerland, which is a third country now, two things. So one of them could be a coordinator of the one of the call of the project, could act as a coordinator. And the second question is, so if it's a company, an SME or whatever, they will need to, or they must to be involved in the ICOP as well, right? Yeah, so thank you for the question. And indeed, I think I mentioned this when I was going through the Switzerland section. We get a lot of questions on Swiss entities. So I can give you good answers to both. In relation to your first question, which is, can they be a coordinator? I can absolutely definitively say no, under no circumstances can a coordinator be from Switzerland. And if this should, rear its head, I think the IHI, the legal team will be very excited to say no, but I think our financial colleagues will be even faster to say no. So regardless of whether they've been brought in through exceptionality, regardless of anything else, we can't accept. The reason why is because they are outside of the list of associated countries and EU countries, and therefore we're not confident of their ability to basically follow through on their guardianship of the EU budget, and it's just it's just a fact of life. So that's the clear answer on the first one. The second one is, can they actually contribute ECOP? So this is an interesting one. To keep it very, very simple, for IHI projects, there's really only 2 types of entities that can contribute in kind towards the 45%. Either it is an entity which is attached to the private members. So, if you are a company or some sort of organization attached to, FPR or COSIR or MedTech or Europa Bio, then you're allowed under the legislation, under the Single Basic Act, to contribute in kind. Alternatively, and Paloma's mentioned this, and I only touched on it very briefly, we then have this class of entity called a contributing partner. And the beauty of the contributing partner is that they're also able to contribute in kind towards this 45%. But you don't just wake up and decide to be a contributing partner. Under the Single Basic Act, you basically apply to IHI joint undertaking and say, look, this is who I am. I'm very interested in this topic. I want to contribute in kind. And then you submit the letter. We call it an application letter. In the legislation, it's called a letter of endorsement. But basically, you describe who you are, what you're doing, where you're coming from, how much your contribution is going to be worth in terms of euro over the lifetime of the program, and how that's going to apply to the project. So we, for that, we have another guide which we've prepared, which is on the website, which is the Contributing Partners Guide. So in that case, to answer the second part of your question, if indeed we're talking about someone who is attached to the private members, for example, a medtech company in Switzerland, then conceivably, yes, they could contribute in kind. Now, because they're coming from a third country, we'd have to do some slight mechanism on our side, on the JU side, to ensure that these guys can contribute. We'd have to basically make them a beneficiary or an affiliated entity, but that's a discussion for another time in the project, to make sure that their in-kind contribution could be reported.
If they're not connected with the private members, and indeed they are, a separate entity completely, then we make them a contributing partner if they apply and if they meet all the criteria, and then they can contribute in kind as well. So that's fine. But either case, this does require a bit of work, so it should be flagged primarily with the consortia which are joining to submit the proposal, so everyone knows that this needs to be, figured out. And secondly, then it needs to be done in good time. I actually should just ask, just to complement that answer, we have prepared FAQ answer for this very similar, which is on the website in the FAQ document at the moment. So if there's any follow-on questions from those points, a quick look at the FAQ document, and indeed, as I mentioned earlier, the guide for applicants goes into quite exhaustive detail on this. You might find it useful. We'll also obviously be doing the rules and procedures webinar in January, where we'll talk about much greater detail about the rules. We'll touch on this. And Carolina, my colleague from the legal team, she will be doing a dedicated webinar on contributing partners sometime towards the end of January, I believe. And there's going to be a lot of talk about how contributing partners join, what we want in the letter, how long it takes to review, what's useful information, that sort of detail. Mi nombre es Raquel Moratalla, soy del Centro Tecnológico de Funditec. La pregunta va para Paloma, por eso la hago en español. Quiero recordar un poco el tema del budget, del funding de la propuesta. Entiendo que el 50% lo pone el consorcio y el 50% el programa. Pero dentro del consorcio, ¿cómo están divididos ese budget? Entiendo que también depende de la tarea que haces, pero tiene que ver el tipo de entidad que seas, es decir, una empresa pone más, un centro tecnológico más, una pyme menos. ¿Cómo se dividiría esos gastos? Es una pregunta que no es fácil de responder porque eso lo tiene que negociar el consorcio en función, obviamente, de cuáles son las tareas de cada uno de los socios y cuál es la relevancia, en función de la cantidad, vamos a decir, de trabajo y del tipo de tareas que tiene que desarrollar ese socio. Entonces, no hay una regla establecida de una universidad o un centro de investigación tiene un tanto por ciento asignado. Eso es digamos, a discreción del consorcio, que lo tiene que negociar y tiene que ver cuáles son las tareas de cada socio y cuál es el presupuesto que se le va a, que se va a distribuir en tanto en cuanto a las tareas que va a desarrollar y el personal que va a tener asignado, claro. Okay, this is for Desmond. I'm Inari Soirinen from Synapse Research Management Partners. I had a follow-up question to your previous answer on Switzerland. So how about the case of UK? Until very recently, they were in the same situation as Switzerland, but I think now this has changed, as you said, and they are now an associated country. So I understand that now UK partners could be coordinators of a project. Is this true? This is first, and then second, as this situation has just changed recently. So how does this affect already ongoing IHI projects? So, for instance, a project that that would like to incorporate a UK partner, for instance, a public partner, given they had the budget and so on and so forth, there were budget changes. Could this UK partner receive EU funding, or as the project is previous to the change of the UK status, would that budget need to come from UK nationally? Thank you. Well, firstly, I have to compliment you for the question, because the question encompasses a couple of nuances that we normally have to deal with as separate paragraphs to an answer we give, which is typically, can EU entities receive funding? So obviously you've got a good grasp of the key points already. So thank you for that. That means you're reading the materials, which is encouraging. So I think in relation to the UK,
the best way we can say is, as you're right, there's clearly been a change, and that affects everything because the change is not retroactive. I think this speaks directly to the second and third part of your question. So, let's say at present now for calls 9 and 10, which are going to launch, then IHI, we have no difficulty with UK entities becoming a coordinator because they're from an association country. This is absolutely clear. If someone turns around to me though and sends me a question and says, Desmond, can we make a UK coordinator can we make a UK entity the new coordinator in example, a project from call 2? Then that's the kind of thing that gives the IHI lawyers hives. So we would have to say no, because that sort of retroactivity wouldn't really be appropriate here. It would also cause complications relating to handling the funding. So it's something that we would be reluctant to go for unless there was absolutely no alternative. Someone would make the argument, yes, but now they're association, therefore now they can, adequately look after EU interests. But the general rule in relation to the UK has been there's no going back. You don't go back and change all the arrangements in all the previous projects and topics before the association agreement was signed. So what I would say is, while leaving myself some room for maneuver, if there was absolutely no option, I'd say no. I wouldn't be comfortable with a coordinator from calls, for example, 1 to 4. That wouldn't be super comfortable, and actually maybe a bit later after that as well. In relation to the second point, then, the UK entities generally, if you have a UK entity now which is basically coming for funding, obviously for calls 9 and 10, then yes, they can receive funding. That's fine, but going back, we have exactly the same problem with retroactivity. So if someone came along and said, look, Desmond, can we receive funding for a UK entity, for call 3, for example, I would say absolutely not. IHI, we can't go back because they weren't in the EU then. Therefore, we can't give funding now. But as I understand it, but this would need to be checked, with the team themselves, UKRI would I think, be able to show some flexibility in that situation. And UKRI, as we know, is the UK research institute or organization that was looking after all the funding for the UK entities when they were outside the EU. So I think there would still be options there for the previous pre-association calls, but really that would have to be a matter for the UK entity themselves and the UKRI, who are still obviously up and running and still working on projects at the moment. Well, thank you very much. I have a question for Paloma, but I think that maybe some of the industrial representatives also can give some insights on it. As some of you have already mentioned, the innovation cycle varies quite a bit between the different sectors. So is there any specific guidelines to check in order to be sure that our potential proposal would fit under this pre-competitive requirement? Correct me if I'm wrong for the industry colleagues, but I don't think that we have a specific guidelines. I think that what you can check previous projects in IHI in particular, because in IMI they were really focused on the pharmaceutical sector, but in IHI we have projects that are covering the different industrial sector related to health and healthcare, and then you can check it. But so far we don't have particular. We have a common understanding of what this pre-competitive research is not an activity that has the aim of generating products to be directly in the market. But it's true that this, depending on the sector, and the colleagues were already mentioning, sometimes they have discussion on what is not pre-competitive research. So I think that maybe the most useful thing that you can do is also to approach maybe some of the industries or to check previous projects. We have now, like in the website, you can find like the project portfolio with
with a dedicated fact sheet and all the consortia composition, and that I think that it can give you a very good estimation. Yeah, I can comment very quickly on that, and it's true that on the side of FPA, I wouldn't say it's a case-by-case discussion, but we're constantly faced with questions on individual cases. Actually, is it pre-competitive or not? And we had discussions on, can we have a clear definition? And actually, it's so much of a moving field that it's very difficult. I would say, it's not an ideal answer, but I would say if you have a project with two competitors working together, I would say that gives quite an encouraging signal that, okay, we're in the non-competitive, pre-competitive area. And I would say also that if you have one project with one company and that it looks to you that the objectives are quite close to developing a product, I would say be careful. I'm not saying it's completely out, but on the side at FPA level with our members, we would say, well, not sure. So I would say be careful on these 2 points. But we don't have really a definition. But usually when we're talking about collaborative research projects, on the side, at least on the side of FPA, we're trying to pull companies together as much as possible. So if we have competitors working together, that's kind of an encouraging sign. Maybe I can say something because I don't belong to FPA, nor to any industry, nor to the Commission. IHI is based on a single basic act, that is a regulation that says that IHI should operate into the pre-competitive research and innovation area. And that's why in every slide presented, it is mentioned that it is pre-competitive, because it is what is written in the regulation in which is based IHI. But in this regulation, there is no definition of what is pre-competitive. So this is the way it is, and you have to follow the rules of the call and be a normal person and think what would fit and what would be adequate. I think is from the practical point of view of a person that didn't wrote any of the calls, you have to think carefully and of course anything that will deliver a product or a services directly to the market won't fit. But there is a grey area into the pre-competitive depending on the sector, as Nicola said in the previous presentation. Good morning. My name is Tatiana Suarez from Faes Pharma. Regarding the private industry participation, I would like to know if it is possible in the same consortium to participate companies, large or medium, from the same group. Hello, Mo, will I take that one, or do you want to? Yeah, no, go ahead. Okay. so very, 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 yes. The answer simply is yes. You can, because IHI, obviously, because we deal with these private members, these such as FPA MedTech, and we deal with these companies that have multiple entities spread across the globe. The model can quite happily accommodate multiple versions or subsidiaries of a larger group in the actual project. Usually, what we recommend, the ideal model, is that you have one of these entities, the one that's based in Europe, if some of them are outside Europe, that takes what we call the role of the beneficiary in the grant agreement. And then you can link the others, if more are coming from Europe, as affiliated entities, which is it's administratively lighter for the actual corporate group. We also have what's called an associated partner, Class B, for edge cases where that's needed as well. So the short answer is yes. Then I would refer the company's legal team to the grant agreement, to Article 7 and 8, which talks exactly about these type of roles that I'm talking about. And then if that doesn't answer the question, then I'd refer you to our guide on the website, the guide for applicants, which goes into even more detail on some of the structures that we can have here. While Marta is preparing her part,
Nicola will be asking the last question. No, it's more of a comment. So if you feel right now that it's a sort of a grey November in your soul and you need some excitement, just be aware that the IHI office is recruiting in the legal team. So though you won't be bored and you will work with great colleagues like Desmond. So I think that the deadline is 22nd of November. So please check on the IHI website and just for you, or if you know colleagues with the right profile, I think they should definitely apply. I would thank you for that, Nicola. I would just add, though, I think it's only fair just to warn people, if someone was thinking of applying, they really should be ready to work. So Nicola said, if you know someone who is a good lawyer and they like to work and they're ready to work a lot, then absolutely that they may consider putting in an application. So thank you very much for joining us, and we will continue with the agenda now. Great. It's nice to meet everyone. Have a good day. We are going to finish this part of the event, these morning sessions, to in a briefly way to highlight what is our role in IHI and how we can support you. And now I'm going to switch to Spanish. Bueno, pues dentro de lo que es la gobernanza de IHI, que veis que está el Governing Board, que es el que toma las decisiones, donde están los socios por parte pública, la Comisión Europea, y por la parte privada, las asociaciones industriales. Luego veis que hay dos grupos, ¿no? Uno sería el panel de ciencia e innovación, donde pues hay representantes tanto de la industria, la comisión, de la parte más científica y otros stakeholders que representa el sector de la salud. Y luego está el State Representative Group. Estos dos grupos seríamos grupos asesores, es decir, no estamos en la toma de decisiones. Y en el SRG es donde estamos los estados. Entonces, ¿cuál es nuestro rol, ¿no?, de este grupo? Pues como órgano asesor nos consultan sobre diferentes temas, como pueden ser los programas de trabajo, el contenido de las convocatorias. Como os comentaba Paloma anteriormente, ahora mismo la COL 9 y la COL 10 están en proceso de consulta. Y por eso, pues teniendo en cuenta esos comentarios que se reciban, pues se realizarán ciertas modificaciones y ya se publicarán los textos definitivos cuando el Governing Board los apruebe. Y además, el SRG también tenemos que actuar como agentes, ¿no?, un poco de conexión entre lo que son también las políticas nacionales que pueden estar relacionadas con el ámbito de IHI. En la delegación española actualmente estamos las dos Martas y pues que sepáis que si tenéis interés de temas que pensáis que es importante que las llevemos nosotros a las reuniones que os están preocupando, pues nosotros estamos abiertas a que nos contactéis para pues llevar un poco. Nosotros lo que queremos llevar es la posición española y favorecer, ¿no?, que la participación de las entidades españolas pues pueda ser lo mejor posible. Luego, como comentaba Guillermo al principio, tenemos un portal de Horizonte Europa español, donde pues se va publicando todas las novedades sobre Horizonte Europa y veis que está dividida también por las diferentes secciones, ¿no?, del programa. Y dentro de desafíos mundiales tenemos específicamente una sección para el clúster de salud. Además podéis encontrar todos los puntos nacionales de contacto. Por lo tanto, es una página que es importante que la chequéis de vez en cuando, porque ahí os damos toda la información, todas las novedades y conviene echarle un ojo. También en CEDETI tenemos listas de distribución
y hay listas también específicas de Horizonte Europa y una de clúster de salud, por lo cual también os animo a que os deis de alta, porque también vamos mandando, pues, cuando hay novedades relacionadas con este clúster, pues os vamos informando a través de estas listas. Por lo tanto, también pues recomendaros que os deis de alta. Como el evento que hemos tenido hoy, pues este año ya hemos hecho 3 eventos. Tuvimos uno en febrero sobre las convocatorias 6 y 7, en julio sobre la convocatoria 8. Hoy tenemos este evento que además pues, hemos querido que sea un evento en el que estuvieran todos los agentes involucrados, y que sepáis que nosotros, igual que esta sesión, todo lo grabamos y luego se sube a la web. Por lo tanto, tenéis disponibles todas las presentaciones y las grabaciones. En todas las sesiones hemos tenido presentaciones de casos de éxito, visión del evaluador. Por lo tanto, podéis tener ahí muchísima información que puede ser muy útil. Y se han explicado también con mucho detalle pues, el funcionamiento de las convocatorias. Por lo tanto, que sepáis que esa información está disponible. Y luego, bueno, ¿quién nos estamos apoyando, ¿no? En todo lo que es relacionado con el clúster de salud de Horizonte Europa, en CEDETI, además de Marta y yo, Marta que además de ser delegada en el SRG, es delegada también en el comité del clúster de salud. Está nuestra compañera Carolina Carrasco, que hoy pues desafortunadamente no nos ha podido acompañar. Carolina y yo somos puntos nacionales de contacto del clúster de salud, y yo lo que pasa que específicamente estoy sobre todo dando apoyo a las convocatorias de IHI. Y además también contamos con Marta Marín de la FECIT, que también es NCP de clúster de salud y que también hoy iba a estar aquí, pero desafortunadamente pues se ha puesto mala y no ha podido acompañarnos. Y pues que sepáis que nos tenéis a vuestra disposición. También simplemente hacer referencia también a esta página web que es de la red de NCPs europeas del clúster de salud, el proyecto HNN 3.0. Ahí como representante español está el Instituto de Salud Carlos III, y que es una web muy interesante, ya que hay muchísima información y además se van desarrollando herramientas de soporte para los participantes. Por ejemplo, ya hay una guía de estudio, la plantilla de estudios clínicos es con explicaciones, que es muy útil, y además pues todos los webinarios que se hacen sobre temas específicos también los podéis encontrar en esta página. Y ya para terminar, ya como últimas conclusiones o finales recomendaciones, un poco para que muchas cosas que ya se han ido diciendo sobre la jornada, pero para que nos llevemos estos mensajes a casa. Pues bueno, la primera ya lo han comentado, tanto Paloma como desde las asociaciones industriales, pues que tenemos ese brokerage event el próximo semana en Bruselas. Los que vayáis a ir preparados, que por eso, o sea, uno de los motivos de haber hecho esta jornada antes de este evento es para que vayáis preparados y saquéis el máximo partido de ello, porque no es lo mismo ir sabiéndote bien las cosas que pues con poca información y sin irse en esa preparación. Por lo tanto, os animamos que los que vayáis os lo preparéis muy bien. Sabéis que el 14 va a haber una jornada que va a ser online, para los que no os podáis ir a Bruselas, y luego que lo que es la propia plataforma de networking va a estar abierta, tal como ha comentado Paloma, hasta el final hasta el cierre de las convocatorias. Luego, pues algo que ya ha salido también, ¿dónde podemos buscar socios o ver qué es lo que se ha hecho en IMI, ¿no? Y ahora en IHI? Pues en la página de IHI tenéis todos los proyectos, podéis hacer diferentes búsquedas y esto puede ser muy útil para saber en ciertos temas quién es la gente, ¿no? Que ya está trabajando y sobre todo qué industria, ¿no? Está involucrada. Y además también tenéis la página de Cordis, que sabéis que se publican todos los, desde FP7 a Horizonte Europa, se van publicando todos los proyectos.
Y otra vez, pues eso, los que pertenezcáis a asociaciones españolas, pues que ya sabéis que tienen esos links y esas conexiones con las asociaciones europeas, pues contactarlas, ¿no? Si tenéis dudas o tenéis alguna idea de proyecto, pues contactarlas porque ellas os pueden ayudar, como ya os han comentado al principio. Y bueno, eso, que utilicéis toda la información que hay disponible. Hemos hablado de la guía del solicitante, que es fundamental para entender bien la iniciativa. Hay muchísimos webinarios que además la oficina IHI, la verdad, que le pone muchísimo empeño y los hace muy bien sobre las reglas financieras, sobre procedimientos. Una guía sobre el tema de esas actividades adicionales, ese ICA, que puede ser complejo entenderlo. El tema de los contributing partners, si queréis, alguno tenéis interés en serlo, pues tenéis muchísima información. Y aquí no está, que lo pondré para cuando lo suba, muy importante para esta Col 9, la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación. Eso va a ser vuestro, como ha dicho Paloma, vuestro documento de cabecera. Y bueno, que aquí en la sesión que se hizo en 10 de octubre sobre la información sobre esa convocatoria, que os cuentan muy bien el funcionamiento de esa plataforma de eventos, cómo hay que hacer si queréis subir una propuesta, si queréis subir un perfil. Por lo tanto, os recomiendo que para utilizar bien esa plataforma, que veáis esta jornada los que no los pudisteis seguir. Y ya como una de mis finales recomendaciones, os animo muchísimo a que participéis como evaluadores, porque al final estar en un proceso de evaluación os da muchísima información, se aprende un montón de cómo funcionan las convocatorias de IHI, cuáles son sus aspectos diferenciales, ¿no?, respecto a las convocatorias, por ejemplo, ordinarias del clúster de salud. Y entonces este sería el proceso. O sea, una vez que tenéis vuestro perfil de experto en el Funding and Tender Portal, actualizarlo para que esté de acuerdo, ¿no?, pues dependiendo de las convocatorias a las que queráis optar, y tendríais que enviar a esta dirección de IHI diciendo vuestro interés y con vuestro número de expertos. Y esto da resultado y tendremos un caso de la evaluadora que vamos a tener esta tarde que fue de esta manera y creo que es muy positivo. Además, creo, Paloma, ¿no?, que quizás para esta Col 9, como es tan compleja, no se sabe lo que va a llegar, quizás incluso necesitéis reclutar más evaluadores. Por lo tanto, pues nada, os animo a ello. Y nada, y ya con esto termino. Nos gusta siempre mucho terminar con esta slide, porque es muy visual, ¿no?, de cómo todos juntos y vamos todos en la misma dirección y con el esfuerzo de todos pues se pueden conseguir muchos objetivos. Y creo que, por ejemplo, lo que hemos visto en Valencia con todos los voluntarios, pues creo que también refleja mucho lo que vemos en esta slide. Y bueno, with this we finish this session mornings. Now we have the lunch break. Thanks again to all the speakers that have been with us in the morning, that their contributions, I think, has been very, very, very useful for all. So we will come back at 3:30 for the second part, that we have more 3:30, no? Is at 2:30. Sorry, I'm with Spanish schedule. With 2:30, so with this more practical part, with a success case of the Victor project that is very, very interesting, and with the evaluation, also with the experience and views of an expert evaluator, and with some pitches to present ideas. So thank you very much and see you later. Sessions. Now we have Ferran Sanz from the UPF IMIM. She's going to present the Victor project that
is from call 5, is from a single stage, and we have the pleasure to have Ferran that has a lot of experience, all previous in IMI and IHI, and it's a pleasure to have today with us. Ferran, the floor is yours. Many thanks, Marta. Many thanks, Martas, both, for the invitation. So it's a pleasure to be here and to present our experience around this project and other previous projects, as well as some learnings, I would say, that I accumulate in these projects and that maybe will be useful for the attendance, maybe even more than the particular project, a little the experience about the project. So following the behavior of my previous speakers, I will shift to Spanish from now, but the slides are in English. Okay, so, perdón. De hecho, el proyecto de que voy a hablar, este proyecto VICTER, es un proyecto que forma parte de una saga de proyectos IMI, ahora IHI, que tienen que ver con proyectos en que se aplican conceptos de data science para la investigación toxicológica de medicamentos. Hay que decir que cuando hablamos del ámbito de la investigación toxicológica o la investigación en seguridad, y ligando con una cosa que decíamos esta mañana, que hablábamos de la investigación precompetitiva, se podría decir que es un campo relativamente precompetitivo, porque el campo principal de competencia entre las compañías farmacéuticas es la eficacia de los medicamentos, no tanto, aunque también, la seguridad de los medicamentos. Entonces, cuando intentamos plantear proyectos que hablan de compartir datos entre las compañías farmacéuticas, es un poco más fácil conseguir plantear estos proyectos en el ámbito de la seguridad que en el ámbito de la eficacia. Y así empezó esta saga de proyectos, que empezó con un proyecto que se llamaba ETOX, que el objetivo del proyecto era compartir datos históricos de seguridad de medicamentos, datos preclínicos, para desarrollar modelos predictivos de seguridad para futuros medicamentos que estuvieran en investigación. Este proyecto se desarrolló desde 2010 a 2017. Este proyecto fue en cierta manera continuado con otro proyecto que se llamó eTransafe. El primero era de IMI, este era de IMI 2, que era un proyecto en este caso que también se compartían datos para hacer modelos predictivos, pero ya no eran solo datos preclínicos, sino también datos clínicos. Y así llegamos a este proyecto, que es el proyecto VICTER, que ahora comentaré un poco más en detalle. Quizá hablando de mensajes que uno puede llevarse a casa alrededor de todo esto, pues por un lado está que aunque hablemos de una saga de proyectos, no voy a engañar a nadie. El hecho de que tú hayas hecho un proyecto en determinado ámbito te coloca especialmente bien porque tienes el networking para hacer una propuesta para otro proyecto. Pero el otro proyecto es distinto, pasa un proceso de evaluación totalmente desde cero. Y además el consorcio normalmente cambia. O sea, no todos los socios de ETOX que pasaron a ser socios de eTransafe, ni todos los de eTransafe son socios de VICTER, ni mucho menos. Y a su vez hay socios que no estaban en los proyectos anteriores que están en los siguientes. Por tanto, yo diría que como mucho hay como un 50-60% de coincidencia, no más, tanto en la parte pública como en la parte industrial, en ambos partes. Otro mensaje es que a veces se contrapone de decir, bueno, ciertos proyectos son IMI y no son de otro tipo, porque son proyectos muy aplicados, muy de poco interés científico, son cosas muy prácticas que interesan a la industria. Yo creo que se puede compaginar perfectamente, digamos, ambición científica con proyectos del máximo interés para la industria. Y pongo solo un par de ejemplos de cómo ETOX y eTransafe se publicaron en Nature Reviews in Drug Discovery, que es una revista absolutamente top, quizá la más top en el ámbito del Drug Discovery. Por tanto, es posible hacer un proyecto
digamos, científicamente impactante y a su vez atraer a la industria a aquel proyecto. Esperemos que en Víctor nos pase algo parecido. Bueno, bien, el proyecto Víctor fue como una idea que surgió hacia el final del proyecto eTranssafe, y eso es como a veces en el marco de un proyecto se generan nuevas ideas. No estaba en absoluto prevista en eTranssafe, pero cuando estábamos acabando el proyecto eTranssafe, a un grupo de socios de eTranssafe se les ocurrió decir, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no usamos los datos que hemos acumulado de animales controles, no los animales tratados, sino los animales controles, para intentar sustituir los animales controles futuro por animales controles virtuales? ¿Es posible esto? En principio sí, porque por un lado los animales controles no se tratan con nada y por tanto, como no se tratan con nada, los futuros tampoco se tratarán con nada. Por tanto, en principio podrían ser reutilizados en cierta manera. Hay dificultades porque hay cambios, cada experimento es hecho en circunstancias distintas. Hay otra ventaja de este concepto, que es que, aunque es posible, lo hemos demostrado en los proyectos anteriores, compartir datos toxicológicos entre las compañías farmacéuticas, no voy a engañar a nadie, no es muy fácil, porque son datos finalmente sensibles. Pero cuando hablamos de los animales controles que no se tratan con nada, es mucho más fácil compartir datos. Y eso nos hemos dado cuenta también, y eso ha sido uno de los puntos fuertes de este proyecto. Por tanto, ¿cuál es el concepto del Virtual Control Group? El concepto del Virtual Control Group es que nosotros cogemos de estudios históricos hechos en las compañías farmacéuticas, cogemos los animales controles, los demás no, los animales controles, y los mandamos a una base de datos donde acumulamos animales controles de todas las compañías. Ahora ya, al inicio del proyecto, tenemos 90.000 animales controles en la base de datos. Una vez los tenemos en la base de datos, hacemos un proceso de estandarización de estos datos, hacemos un proceso de curación de estos datos y, es más importante todavía, hacemos un trabajo de caracterización estadística rigurosa, multivariante de todos estos datos para ver hasta qué punto, cómo se distribuyen, cómo varían las propiedades de estos animales, etc. Con toda esta información podemos hacer dos cosas. Podemos coger animales históricos especialmente adecuados para un estudio futuro, aquellos que se parecen más en las características de los animales que se van a usar en un estudio futuro, o vamos a la inteligencia artificial y generamos con toda esa información animales sintéticos para poder ser utilizados en los ensayos futuros. Este es el concepto. Conceptualmente, perdón. Desde el punto de vista conceptual es bastante sencillo y llegamos al proyecto. Decía, alguien podría decir, pero si el concepto ya lo han prototipado, ¿hace falta un proyecto IHI? Sí, ahora vamos a ver por qué sí hace falta un proyecto IHI a pesar de esto. Bueno, el proyecto se envió, como se decía antes, al topic 1 de la call 5, que era una call que decía Accelerating the Implementation of New Approach Methodologies and Other Innovative Non-Animal Approaches for the Development, Testing and Production of Health Technologies. Nosotros, más que New Approach Methodologies, más que nuevas tecnologías moleculares o tal, lo que es Innovative Non-Animal Approaches, porque nosotros no vamos a usar ningún animal nuevo, vamos a sencillamente manejar mediante tecnologías de la información, mediante data science, los animales históricos para intentar sustituir futuros animales de experimentación. El proyecto ha empezado el mes de septiembre de este año, va a finalizar el mes de febrero de 2028. Es un proyecto relativamente corto porque queremos ir a la implementación práctica de todo esto. Como está bastante maduro, queremos ir a que los reguladores acepten esto como un cambio regulatorio. Y el proyecto tiene un presupuesto de unos 28 millones de euros, que son 13,5 de funding de la comisión y 14,3 contribuidos por los partners industriales.
Hay que decir que en un proyecto como este, que tiene un gran interés industrial, no nos costó demasiado tener las contribuciones de los partners industriales. Volveré sobre este tema en mis reflexiones finales. Hay 33 partners, de los cuales 20 son industrias, 20 de las cuales, pues aquí tenemos 18 son compañías farmacéuticas, como podéis ver hay prácticamente todas. Hay que decir que tenemos compañías farmacéuticas totalmente europeas, pero también tenemos compañías farmacéuticas con headquarters en Estados Unidos o incluso en Japón. O sea, hay que decir. Tenemos 2 compañías que contribuyen también, pero que no son farmacéuticas, pero que están interesadas en el concepto. Una BASF que está interesada por aplicar el concepto en el entorno químico, y Instem, que es una compañía de tecnologías de la información que quiere estar en esto porque desde el punto de vista de su trabajo en este campo, ellas trabajan para la industria farmacéutica, quieren entrar en este campo tecnológico. Hay 12 países que participan y, dado que estoy aquí en España, pues me siento muy orgulloso de decir que la participación española es muy importante. Tenemos la coordinación del proyecto, pero también tenemos algo muy importante que comentaré después, que tenemos la gestión del proyecto, la compañía de gestión, Synapse, representada aquí por Inari Soinanen, está llevando la gestión del proyecto. Esto es muy importante, tener una gestión profesional. Tenemos el liderazgo de inteligencia artificial, que lo lleva el Barcelona Supercomputing Center, y tenemos también una empresa especializada en Natural Language Processing, que es una biotecnológica, que es Made by Informatic Solutions, también localizada en Barcelona. Bien, como decía antes, he explicado ya el concepto, y este concepto se despliega en un conjunto de objetivos concretos. Por un lado, se trata de la construcción de esta base de datos enorme. Queremos que sean, si es posible, de centenares de miles de animales de experimentación, con datos de mucha calidad, y también incorporamos imágenes digitales de los animales controles, que sirvan también como referencia. Queremos, obviamente, poner a punto unos procedimientos muy rigurosos para caracterizar, y eso que decíamos antes de ver cómo varían las variables de estos animales, etcétera, etcétera, y hacer control de calidad de los datos que coleccionamos. Queremos desarrollar herramientas estadísticas multivariantes, pero también de inteligencia artificial, para generar los grupos controles virtuales. Queremos, y este es un punto importantísimo, estos dos de aquí son muy centrales. Uno es demostrar que esto funciona, demostrarlo en la práctica. Se han hecho algunas pruebas preliminares que son muy esperanzadoras, pero ahora hay que demostrar de una forma que nos lo crea todo el mundo, empezando por los reguladores. ¿Qué es? ¿Cómo vamos a hacer las pruebas? Vamos a coger estudios o históricos o estudios que se estén haciendo ahora en las compañías farmacéuticas, y vamos a probar qué pasa si, además del grupo control real, ponemos uno virtual y comparamos. Miramos si el resultado evaluatorio sería el mismo con el grupo real o con el grupo virtual. Las pruebas preliminares, sin mirar muy bien las variables y tal, dan un 80% de coincidencia, pero tenemos que resolver el 20% restante, y esto va a ser un objetivo del proyecto. Otro es que tenemos que conseguir en estos 3 años y medio convencer a los reguladores de que esto funciona y que se puede implementar en la práctica. Entonces, ya hemos empezado desde el día -1, o sea, antes de esto, a tener un diálogo con los reguladores constante. O sea, para nosotros uno de los puntos más importantes del proyecto es trabajar con los reguladores, obviamente, sobre todo con la EMA, pero también con la FDA y con los reguladores químicos, dado que también tienen eso, con todos los reguladores que tienen que aceptar que eso se puede aceptar desde el punto de vista práctico, regulatorio. Nos hemos dado cuenta que este concepto
no vale solo para la toxicidad de repeated dose, que es la que más experiencia teníamos en los proyectos anteriores, sino que valdría para otros tipos de estudios toxicológicos o quizá farmacológicos, quizá incluso en el mundo académico. Entonces hemos puesto un work package de extensión a otros ámbitos de ese concepto del Virtual Control Group. Obviamente están otros objetivos que no pueden faltar en todo proyecto serio. Uno es la diseminación de los resultados, coordinarnos con otras iniciativas y preparar la sostenibilidad de todo esto. Esta base de datos, estas herramientas para crear los grupos virtuales, etcétera, no se pueden acabar cuando se acaba el proyecto. Tienen que continuar y tienen que continuar incluso creciendo cuando se acabe el proyecto. Y esto también desde el día 1 forma parte de nuestro trabajo del día a día. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque va muy en paralelo a una prioridad política y ética y económica, que es la reducción de la experimentación animal. O sea, todos sabemos lo del 3R, lo importante que es, todos sabemos que hay conferencias. Estuvimos invitados hace unos días en Bruselas a una conferencia de la Comisión Roadmap to Phasing Out Animal Experiments, tal de esto. O sea, forma parte de un requerimiento social, de un requerimiento político, de un requerimiento de disminuir el número de animales de experimentación. Y por tanto, esto es muy importante y nosotros lo tenemos como uno de nuestros elementos inspiradores del proyecto. Y con esto acabo la presentación del proyecto y voy a dedicar unos cuantos bullet points a intentar plasmar experiencia que yo he ido modestamente acumulando a lo largo de los años y que quizá puede ser útil para otras personas que están hoy aquí, ¿no? Para mí, si yo tuviera que resumir cosas que definen un proyecto de éxito, o al menos un proyecto que sea competitivo, ¿qué cosas serían? Yo diría que una cosa que hay que hacer, por ejemplo, es que lo que tú propones y lo que está pidiendo la convocatoria cuadren bien, correspondan uno con otro. A veces hay gente que tiene una idea muy buena y dice, bueno, lo voy a intentar colar en esta convocatoria. No cuela, o sea, no va, o sea, no. Por tanto, tiene que haber una coincidencia. Si es un topic ya cerrado, tiene que coincidir al 100%, de esos de two stage, tiene que coincidir al 100%. Si es uno abierto, no hace falta que lo cubra todo, pero al menos tiene que caer dentro de lo que define aquel topic abierto. Punto 1. 2. Obviamente, uno no se puede limitar a repetir lo que dice la convocatoria. Tiene que hacer contribuciones que digan que vas a mejorar, a hacer contribuciones en positivo a aquello que ya está escrito en la convocatoria. O sea, hay que ser, en ese sentido, ambicioso. Tercero, y ha salido en alguna de las presentaciones, pero yo no me canso de insistir, el empezar a constituir el consorcio tiene que ser si puede ser 6 meses antes, mejor que 3, y si puede ser un año antes, mejor que 6 meses. O sea, cuanto antes se empiece a constituir el consorcio, mejor. Antes que cualquier otra cosa, antes que ponerse a escribir una idea muy inicial de lo que quieres hacer, 5 líneas o media página, y empezar a contactar gente y empezar a discutir sobre si podríais ir juntos o no a una determinada convocatoria. Por tanto, esto es importantísimo. A ver, y ahora voy a una cosa que es específica para los single stage proposals, para mi punto de vista. O sea, me han explicado, no ha sido nosotros hemos tenido la suerte que no era nuestro caso, pero me han explicado que un problema típico es que la gente tiene una serie de partners públicos, etcétera, tiene una idea muy bonita, pero luego la industria no se les apunta en aquella idea tan bonita. Y por tanto no pueden presentar la propuesta porque no tienen partners industriales de esto. Estamos hablando de public-partner partnerships. Por tanto, tiene que gustar la idea a las dos partes. Tiene que ser una idea atractiva para las dos partes. Por tanto, no sirve de nada que uno tenga una idea muy brillante científicamente si aquella idea no está en la agenda de las prioridades de las compañías que lo deberían financiar. Por tanto, desde el momento de la génesis de la idea, buscar que la idea sea
digamos, coincida con intereses de las compañías. Si no, no va a ir a ninguna parte, se va a conseguir que las compañías se comprometan. Las compañías recibirán decenas de propuestas de ir en consorcios y solo se apuntarán en aquel o aquellos que realmente correspondan a unas prioridades internas de las compañías. Por tanto, hay que buscar desde el primer momento la complicidad de las compañías. Bueno, entonces, obviamente en el consorcio tenemos que hacer que la parte que va a ser financiada por la Unión Europea sean expertos, no en todo, pero en determinados aspectos que tienen que ir en la propuesta y se pueda demostrar que son, y esto vale para los single stage y para los two stage, que son especialmente expertos en aquellos temas que van en la propuesta. El diseño del consorcio, una vez más, también hay que procurar que se cubra entre todos los partners toda la expertise que es necesaria, pero no duplicar innecesariamente partners que hacen lo mismo. Pues si hay uno que sabe hacer una cosa determinada, un biomarcador y tal, no hay que poner dos que hacen aquel mismo biomarcador, con uno es suficiente, a no ser que se demuestre que son complementarios en algo. O sea, que, bueno. Y luego, ya lo he dicho cuando he hablado de Synapse y he hablado de INARI, es muy importante tener un partner y dedicar unos recursos a ello que se encargue de la gestión del proyecto. Estos proyectos son muy complejos, tienen muchísimas organizaciones. Como no haya una organización profesional que lleve la gestión, la cosa no funciona. Y bueno, y luego al final, pero last but not least, la propuesta tiene que ser atractiva, tiene que convencer, tiene que atraer a los evaluadores. Y esto quiere decir que desde el punto de vista de cómo se explica y de cómo se presenta, tiene que ser muy, muy atractiva. Esas son cosas que a mí me han pasado y he reflexionado a veces sobre los proyectos y no sé si he dicho obviedades o alguna de ellas a alguien le sirve de algo. Y con esto acabo mi presentación. Y si queréis más información sobre nuestro proyecto y cómo va avanzando, pues aquí tenéis nuestra página web y está también en LinkedIn y muchas cosas. Aquí Inari se encarga de que estemos en todas partes. Ya le he visto haciendo una foto ya para poner esto también en la web del proyecto, o sea que muy bien, pues gracias a todos. We have time, no, for the questions. The questions together, yes. Okay, perfect. Thank you very much, Ferran. It's really, really a pleasure to have all your experience. Now, we are going to pass to the evaluator view. We have Laura Sesma from Zavala, that she is the one that sent the email to the IHI office and she was an evaluator. So thank you, Marta. Thank you very much. So first of all, thank you very much, both Martas, for inviting me to be here today. I am going to try to provide the view of evaluator. I have followed these tips that they have mentioned to have my profile update and then submit to the IHI experts. And I am going to change to Spanish. I'm sorry, I have the slides also in Spanish, so sorry for the for the rest of the audience. But I am going to try to provide my point of view and also to encourage you to participate as evaluator, because I think it's super important to be in this process to learn that many things Ferran has mentioned. So you are really super aligned with what evaluator has to see. So you are an expert also. And also because I think it's important that we can participate also in the process of evaluation. Bueno, pues como me ha presentado Marta, bueno, me llamo Laura Sesma y como veréis un poco que a veces os preguntáis por los perfiles que se buscan en evaluación, sí que es verdad que evidentemente hay que tener un cierto perfil técnico. Yo tengo background en farmacia, luego hice una tesis doctoral aquí en Madrid en el CBM hace ya muchos años. Y sí que tuve, bueno, pues experiencia en temas de 27, lo podéis ver ahí, presentación antigénica, cosas de espectrometría de masas, y luego yo soy de Pamplona y me volví a hacer el postdoc a mi tierra. Una cosa en ciencia un poco no del todo adecuada, pero bueno, yo lo hice. Y entonces estuve en el CIMA durante 4 años, en el servicio de proteómica y genómica bioinformática, y también en la parte de terapia génica. Llegué a ser un jugador de la cierva poquito tiempo, y ya en 2008 cambié un poco mi perfil investigador, ¿no? Y me dediqué a la gestión. Y el tema de gestión sí que me ha permitido también, aparte de ayudar a entidades, ¿no? Trabajo en Zavala, que es una entidad que se dedica a la gestión de la I+D+I,
aparte de ayudar a presentar diferentes proyectos a diferentes tipos de clientes, sí que me ha permitido también ir como socio en varios proyectos que los tenéis ahí, principalmente en Horizonte Europa y en Horizonte 2020. Entonces es verdad que también, bueno, un poco tener ese perfil variado, ¿no? Que tienes parte técnica, parte de gestión, un poco de explotación, yo creo que es un perfil que se valora bastante como evaluador. Y eso también me ha permitido, bueno, ser evaluador en otras historias, como Innovation Radar, evaluador de IC y finalmente el año pasado como evaluador de IHI. ¿Y qué es lo que se busca en un evaluador? Pues al final lo que estamos diciendo, ya estáis viendo, y yo creo que este va a ser un reto para IHI, para IHI, el buscar los evaluadores, sobre todo en la call 9. En la call 10 puede ser un perfil un poquito más definido, pero sí que están buscando diferentes perfiles que tengan cierto conocimiento y que puedan ser adecuados para los temas que se van a evaluar. Y se buscan cada vez más también, yo creo, diferentes formaciones, incluso algunos que tienen un componente más social, se buscan otro perfil de gente más con conocimiento de ciencias sociales, psicología, o sea, que nadie descarte la posibilidad, ¿no?, de poder postularse como evaluador. Y el requerimiento fundamental, que seguro que todos conocéis, es en el Funding and Tenders, en el portal con el que vosotros gestionáis todos vuestros proyectos. Ahí hay una zona en la que tú generas tu currículum, ¿no?, como experto. Consejo importante, normalmente, que es lo que yo he hecho algunas veces, no lo dejas ahí, ya lo dejas muerto, nunca lo vuelves a mirar, no actualizas palabras, no te molestas en ver qué son, cuáles son las palabras. Evidentemente nunca hay que mentir en ningún tipo de estos aspectos, pero bueno, sí que hay que mirar un poco con cariño, ¿no?, qué se está buscando en las convocatorias y qué de vuestro perfil podéis ver que pueda tener cierto encaje con lo que están buscando las diferentes calls, tanto en Horizonte Europa en general como en IHI. Y que cómo se puede ser evaluador de IHI, pues como ha dicho Marta, todo lo anterior, es decir, tener cierta experiencia, background que vosotros podáis, que creéis que puede, y tener un pensamiento amplio en el background. Y luego lo bueno que tiene IHI es la posibilidad de poder enviar aquí el nombre y que ellos puedan chequear más directamente si nuestro currículum, que está en el Funding and Tenders, que es el requisito fundamental, a ellos les puede encajar o no. ¿Vale? Y así es como yo llegué a ser evaluador de una de la call de las 2 fases del año pasado. Sé que ha surgido por ahí, es un proceso totalmente transparente, totalmente libre. Lo primero que se revisa a los evaluadores y se vuelve a revisar y lo vuelven a revisar y lo siguen revisando en todo a lo largo del proceso es si hay cualquier tipo de conflicto de interés. Está bastante bien descrito cuáles son las diferentes posibilidades de que haya un conflicto de interés y lo revisan en cada momento. Tú puedes... Te contactan con anterioridad, evidentemente, para tener el pool de evaluadores y, claro, del momento que te contactan a cuando realmente puede ser la evaluación, ha podido ocurrir algo, ¿no? En nuestro caso, dices, trabajamos en propuestas, no habíamos mandado nada con estos topics, pues no hay sigue sin haber ningún conflicto. Incluso como luego nosotros éramos en primera y segunda fase, te lo vuelven a preguntar en la segunda fase, ¿vale? O sea que realmente es un proceso súper transparente, totalmente libre. No hay ningún tipo de ningún movimiento para nada con los evaluadores y los evaluadores, como veis, los cogen de perfiles muy variados. ¿Cómo funciona? Bueno, los proponentes enviáis los proyectos. Lo primero que hace la oficina de IHI es ver si son elegibles o no. Eso ya no es una cosa que nosotros tengamos que analizar. Y luego, normalmente, yo en mi experiencia suelen ser alrededor de 4 evaluadores por cada una de las propuestas. Y te mandan todas las propuestas del topic, ¿vale? Y cada evaluador haces tu reporte individual. Yo lo que vi cuando estuvimos aquí es que los perfiles que teníamos éramos muy diferentes. Como el topic tenía diferentes características, pues había gente más técnica, había gente que tenía más que ver con las características con temas en uno de los topics de la reducción también del uso de animales, estamos muy relacionados, era en ese topic, entonces había más gente, ¿no?, que tenía más conocimiento de las diferentes comercialización de los animales, había gente que tenía más, cada uno teníamos un perfil de biomarcadores, yo tenía un perfil más transversal, cada uno teníamos un perfil complementario, ¿no?, para poder evaluar con ese punto de vista diferente la misma propuesta. Luego, cada una de las propuestas hay una persona que se le encarga, que es el reporter, que lo que hace es recopilar la evaluación de cada uno de los evaluadores independientes y hace un report. Y luego ya sí que se hace un día de un consensus meeting y que sepáis que todo esto es remoto, ¿vale? Te mandan las evaluaciones, o sea, te abren una aplicación para poder hacer las evaluaciones donde tú vas a trabajar, vas a preparar tu Evaluation Summary Report para cada una de las propuestas. Luego, al que reporter le llega el Evaluation Summary Report de las propuestas del resto, se encarga de consolidarlo y hacer algo que sea homogéneo.
Y esto, y al principio de la evaluación sí que se da una pequeña formación a los evaluadores, pero de estas reglas generales, de lo que consiste, en qué consiste IHI, y sí que es importante que tengáis en cuenta estos principios. O sea, como los principios que guían son la independencia, es decir, lo evalúas con tu capacidad personal, tienes que ser imparcial, todas las propuestas se tratan igual, y lo que tienes que hacer además es evaluar la propuesta con lo que está puesto. No puedes imaginar, no puedes suponer, no puedes pensar que, sino que tienes que ser específico con lo que está realmente puesto en la propuesta, ¿vale? Y si os pensáis también en qué elementos hay para trabajar, pues realmente lo que nos dan como evaluadores son la formación anterior, toda la documentación de IHI, evidentemente de cómo funciona, pero realmente lo que tienes es tus propuestas enviadas, el topic, que es como el elemento fundamental al que vuelves y vuelves una y otra vez, y luego sí que nos dan una plantilla para poder tener en cuenta los criterios generales que hemos visto, pues complementar un poco más de información. Pero ya vais a ver que son cosas de sentido común y totalmente siempre relacionadas en lo que ha dicho Ferran, como el proyecto responde a lo que pide el topic, ¿vale? Súper importante topic, proyecto, y responder perfectamente a lo que nos están pidiendo. Así como notas curiosas de comentarios que sí que nos hicieron, ¿no? Desde IHI es no penalizar, por ejemplo, por la misma cosa varias veces, ¿no? A mí lo que has comentado nos pasó con un proyecto que era muy bonito, pero que el pobre proyecto pues no encajaba en el topic. Entonces, claro, era un proyecto muy bonito, ¿eh? Realmente abordaba una temática muy grave, el proyecto, si hubiera salido, era un proyecto que realmente era científicamente muy interesante, pero no abordaba el topic. Y evidentemente no le podíamos estar penalizando al pobre proyecto todo el rato por lo mismo, ¿vale? Luego también es muy importante que las notas y esto lo cuidan, exquisito, yo creo que es el departamento legal que ha estado hablando él, te cuida mucho con el lenguaje, el hecho de que realmente esté acorde la penalización. O sea, no puede ser que un proyecto tenga una nota muy baja si no has encontrado características negativas de ese proyecto. O sea, eso tiene que ir súper acorde y lo miran ellos muy bien. El departamento legal hay una supervisión de la evaluación, pero en el sentido de que a ellos, ¿no?, que no han estado viendo ni la propuesta ni han visto las evaluaciones, tu evaluación y la evaluación que has hecho, el consensus report y la nota que tiene el proyecto sean coherentes. Si ven cualquier cosa de lenguaje, cualquier cosa que a ellos pues no les parece que hayamos puesto suficientes comentarios para soportar la nota, te lo dicen. Pero ese es el único tipo de comentario que o sea, es un poco para que, totalmente enfocado para que la evaluación que recibáis desde el punto de vista de gente que se ha presentado al proyecto realmente le aporte la evaluación una respuesta adecuada. Y esto es lo que tienes como criterios, es decir, cada una de las partes, porque aunque sea en 2 fases, se evalúan las 3 partes, se evalúa excelencia, impacto e implementación, cada una de ellas la evalúas de 0 a 5, ¿vale? Poner un 0 y un 5 es lo más complicado que hay. O sea, al final, encontrar a alguien que sea tan terriblemente 0 no pones. Y que alguien que sea excelente, bueno, pues tienes propuestas muy buenas, pero claro, el paso entre 4 y 5 al final es sutil. O sea, porque ahora vais a ver, cuando te dan la plantilla de un poco de ver los criterios, lo que tienes que ver es si todos los objetivos son claros, si todos los objetivos, que eso es importante, responden a la call, ¿vale? Si la metodología es clara, si el proceso es multidisciplinar. Te van pidiendo esta serie de tips que veis que tampoco, y estos tips referidos, o sea, esto es lo que tú tienes que evaluar nota a nota, donde vas poniendo tus comentarios y vas poniendo la nota, y esto es en referencia al topic y al proyecto. Con lo cual, evidentemente, si alguien, cuanto más detalles, lo que ya habéis dicho antes y lo que ha comentado perfectamente Ferran, el hecho de tienes que responder muy bien con los socios, con tu consorcio y con tu idea a lo que está pidiendo el topic, y eso es lo que se evalúa. Y evidentemente, si tú respondes a todo sin dejar ningún detalle, vas a obtener más cerca del 5 que otra propuesta, ¿no?, que no esté respondiendo tan claramente o que se haya quedado en cositas menos importantes. Sí que es muy importante, bueno, y estos son los criterios, yo creo que probablemente para la evaluación, estos son muy similares a los que serán para la call 10, yo creo que para la call 9 a lo mejor tienen que hacer alguna cosa diferente. Y una de las cosas que sí que es súper importante y que piden para el tema de la evaluación de IHI es que el partenariado público-privado sea de verdad. O sea, que realmente no es que estéis vosotros presentando una idea y luego se junte la industria farmacéutica, sino que el consorcio tiene que estar formado desde el principio, aunque sean los de 2 fases,
pensando en la industria farmacéutica. ¿Contáis con ellos desde el principio? ¿Están desde el principio con sus tareas, con sus actividades? Y no es algo que luego se vaya a montar después, ¿vale? Y así como recomendaciones, que son las más que os han hecho antes, es súper importante para preparar las propuestas siempre releer el topic. O sea, al final el topic es lo que le van a dar al evaluador, es lo que tiene, y entonces la referencia para ver si algo encaja o no encaja o es excelente es el topic. Muy importante también, por favor, que sigáis las plantillas. Las plantillas, normalmente las definitivas, van a estar cuando os deis de alta en el portal, en el Funding and Tenders. Importante lo que os he dicho, o sea, si hay que contar muy bien lo que se va a hacer. No vale tampoco poner un catálogo disponible para la industria. Es importante que vosotros digáis qué vais a hacer y que lo vais a hacer con la industria, no montar un consorcio que es muy bueno, pero que no está respondiendo a lo que pide el topic. Lo que es súper importante, esa cooperación efectiva público-privada. Y luego, que también lo habéis dicho, al evaluador evalúas de manera remota, evidentemente. Entonces es súper importante ponérselo fácil al evaluador, responder en cada una de las partes, que eso os viene en la memoria, a lo que os están pidiendo. Si tienes que estar identificando lo que se te pide en otros apartados, vas a hacérselo muchísimo más complicado y no se lo estás poniendo fácil. Que sea un lenguaje claro, como veis, además, puede haber diferentes tipos de evaluadores. No deis por supuesto a veces cosas que a lo mejor para vosotros son muy básicas, son muy claras, no deis por supuesto que todo el mundo la puede entender. A nosotros también incluso nos pasa que si te juntas con un perfil más técnico y un perfil más ingenieril, leemos lo mismo de diferente manera. Yo con mis compañeros que son más de TICS y yo que tengo un background más bio, no vemos exactamente lo mismo. Hay que incluir tablas y figuras, pero tampoco hay que hundir al evaluador en dibujitos y tienen que ser autoexplicativos. Si una figura inicialmente no entiendes en un momento lo que está diciendo, una tabla, mejor no la pongáis, porque si te tienes que estar buscando la vida para poder entenderla, ya es tiempo que al evaluador ya no le estás gustando tanto. Y luego es súper importante cuantificar, también para poder seguir, ¿no? Para poder diferenciar, para poder ver también que tenéis esos KPIs. Hay que ser ambicioso, pero también a la vez que esos KPIs estén basados en algo real. No vale decir que voy a solucionar todos los problemas del mundo, ¿no? Si no lo tengo eso apoyado en una metodología, ¿vale? Y lo mismo, lo que acabo de decir, se evalúa por lo que está escrito. Yo creo que también lo has comentado, es importante quiénes están haciendo el proyecto, pero no por el nombre en sí mismo, sino porque son las personas que realmente tienen la capacidad de llevar adelante el proyecto. Yo he visto, también me pasó, un proyecto que era muy bueno, había gente muy buena, pero no decían lo que iban a hacer. Entonces, evidentemente, algo así no se financia. Todo lo que es parte de lo que es la experiencia del consorcio se pone en la parte A del formulario, tenerlo en cuenta, hacerlo con cariño y tener en cuenta también que aquí a veces hay anexos que a veces no están en otras convocatorias que podéis estar acostumbrados y siempre hay que también completarlos. Y nada, y animaros a ser evaluadores. Yo creo que enriquece mucho para conocer el proceso. Además estás viendo otras maneras, ¿no?, de poder plantear un proyecto de diferentes aproximaciones. Te permite también estar al día, ¿no?, de todo este avance tecnológico y también puedes ver ahí otros puntos de vista diferentes que no son exactamente los tuyos y que son enriquecedores. Y por mi parte, que creo que acelera un poquito, nada más. Muchas gracias. Pues si os queréis sentar y ahora para que hagáis las preguntas que queráis, que creo que es un lujo de ponentes y que nos han dado muchísima información. Hola, pues buenas tardes, soy Ana Rocena de Asebio. Antes por la mañana ha habido varias preguntas relativas a la participación de las pymes en IHI. Y bueno, en el proyecto Ferran, enhorabuena por cierto por la presentación y por los 3 proyectos. En este último proyecto de IHI he visto dos pymes de origen español, ¿no?, involucrados en un proyecto, un single stage. La pregunta es muy genérica. ¿Cómo habéis conseguido esto? Es decir, ¿cómo habéis conseguido involucrar a 2 pymes en un proyecto IHI? ¿Ha sido de vuestra mano? Es decir, ¿cómo habéis conseguido que 2 pymes españoles
hayan concurrido junto con vosotros en este single stage. Bueno, no a me ver. puedas contar, ¿eh? Sí, no, a ver, voy a ser muy franco. A ver, creo que las dos pymes tienen algo en común. Una es una pyme de gestión especializada, la otra es una pyme biotecnológica, más bien al sector IT, de tecnologías de la información, pero ambas tienen algo en común, que es que las dos son, en cierta manera, spin-offs de mis organizaciones. O sea, empezaron gente, colegas que trabajaban ahí conmigo, que estaban incluso en algunos proyectos previos de Horizon Europa, o bueno, en aquel momento Framework Program, no sé qué número, N, estaban, digamos, colaborando conmigo. En un momento determinado crecieron profesionalmente y dieron el paso, y con todo mi apoyo, de crear empresas, y se crearon desde el sector académico. Y estas empresas, una se ha convertido en un referente en gestión de proyectos y la otra en un referente de Natural Language Processing en el ámbito de biomédico, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Cuando ya hicimos proyectos, obviamente eran unos socios a considerar ya por el currículum que tenían. Pero luego ha pasado una cosa muy curiosa, que es que, por ejemplo, en este último, ya en los dos últimos proyectos, en el primero todavía Memba Informatics no existía, pero en ambos ha pasado que se invitaron inicialmente a un proyecto, a una propuesta, porque lo propuse y al resto de los socios les pareció bien, pero luego en la siguiente propuesta han sido otros socios que los habían conocido, extranjeros, no españoles, que los habían conocido en las propuestas que habíamos llevado a cabo, que dijeron, queremos que estén también estas empresas. O sea, que se habían ganado su puesto en los consorcios no por ser spin-offs nuestras, sino porque los otros habían apreciado el papel que jugaban estas organizaciones en los proyectos. O sea, las propias compañías farmacéuticas internacionales dijeron, sí, pero queremos, a los de gestión los queremos que lleven la gestión, aquellos que estaban en otro proyecto. Y aquellos que hacían lo del Natural Language Processing los queremos también en esta propuesta. Pues, o sea, que esto es interesante. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, no, básicamente, Ferran, entiendo que de alguna forma su incorporación está basada en la confianza, ¿no? De sus capacidades, y normalmente entran de la mano de un académico como pueda ser tú, ¿no? Que los conoce y que de alguna forma los incorpora, otros partners industriales, ¿no? Aquí hay otra cuestión, ¿no? Que es, no es lo mismo si la pyme entra con aportación financiera que si entra sin aportación financiera con la expectativa de recibir una financiación de IHI. Generalmente las pymes, y es lo que yo creo que la mayoría de vosotros planteabais, yo quiero entrar recibiendo financiación. Para entrar recibiendo financiación, que yo lo entiendo, yo haría lo mismo si fuera vosotros, yo creo que es muy importante trabajar ese network, ¿no? Porque la entrada por vuestros propios medios es muy difícil. Tenéis que generar un network con gente que ya esté o que tenga experiencia previa, como pueda ser Ferran, ¿no? Por eso decía en mi intervención inicial que esta es una carrera de fondo. Hay que generar ese network para poder poco a poco, ¿no? Conocer agentes clave que te puedan incorporar a un proyecto de esto, ¿no? Esa es un poco mi visión, no sé si... Sí, coincido. Buenas tardes, yo soy Mónica de Eurofunding y mi pregunta va dirigida, en lugar de a las startups, es la misma pregunta pero para las large companies. O sea, ¿cómo consigues, además de gestar un proyecto que la idea científica tenga un alineamiento con las políticas, con los desafíos que quiere la empresa privada, ¿no? Pero con las grandes farmacéuticas me refiero? Porque la semana que viene hay un brokerage event que está en Bruselas, pero también está la plataforma online. Por ejemplo, en mi caso yo no voy a Bruselas, ¿no? Entonces, me gustaría saber si en tu caso utilizaste esta plataforma para contactar con ellas y cómo las enganchaste o si vinieron de la mano de alguien más, claro. Bueno, a ver, otra vez más, os explico mi experiencia. El primer proyecto, el eTalks, fue un proyecto, digamos, era un proyecto de 2 stages, que constituimos un consorcio público con algunas pymes y tal para presentarnos.
que hicimos, seguimos estos pasos de aquello de constituir el consorcio lo más pronto posible, poner partners con prestigio, etcétera, 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 y nos presentamos. Y no conocíamos a ninguna compañía de las que promovían el topic, ninguna, no teníamos ningún contacto, nada, cero. Nos presentamos y nos seleccionaron como la propuesta, los evaluadores nos seleccionaron como la propuesta mejor, la que se tenía que juntar con las empresas para constituir el consorcio global. Así lo hicimos y así ejecutamos aquel proyecto. Cuando llegamos a los otros proyectos, al e-Safe y a esto, el e-Safe también era un 2 stages, el segundo proyecto. Pero en este es verdad que la experiencia que arrastrábamos del primer proyecto nos ayudó mucho, y el networking nos ayudó mucho a preparar la propuesta segunda. En la tercera, que ha sido un single stage, ya hemos ido juntos todos preparando la propuesta. Vuelvo a repetir algo que he dicho, ¿eso quiere decir que es un círculo cerrado? En absoluto, porque en las tres propuestas han entrado y salido compañías farmacéuticas, y más bien entrado que salido, pero también han salido algunas, y han entrado y salido partners públicos. Si repasas los consorcios en Cordis o en IHI, o en la portal de IHI, veréis que los consorcios tienen una gran parte que no son iguales. En la parte pública hay empresas nuevas, hay pymes nuevas, hay pymes que estaban que ya no están, hay partners académicos que estaban que ya no están y otros que están. O sea, pero es verdad que hay un núcleo histórico que nos conocemos, que tenemos el networking, que ayuda mucho a construir nuevos consorcios. Esto es cierto. No sé si tú quieres añadir. No. Aprovechar si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues... mira. Nicola. Yes, sorry, I may have missed some parts, but I would have two comments. So the first one regarding the Victor project, I think also looking at some of the elements that were presented, it also ticks the boxes on some challenges that I see on the FPA side sometimes when we are thinking of possible project. For instance, sharing data. I think what is highlighted here is that they're sharing control data, so it's much less sensitive, because if you're talking with companies and asking them, we're going to share data, and they're going to say, whoa, let's discuss which one we're sharing. It's the case for pharma companies, for SMEs also. It's their business model, so you need to find the sweet spot where, what is the virtual control or the control data that they can share. Can they share some historical data that is not too sensitive, etc.? So, and I think here you manage to find the right balance. I assume also that part of the historical data, it brings value to the project. It's not valued as in kind, part of it probably. It's just something that the industry is bringing, but we cannot value it. So I had noted another point which I think was interesting, is that probably some activities regarding the testing of the approach, I assume that part of the activities would take place actually outside of the project, since they might imply some activities which are a bit sensitive from the company. So I think it seems that basically the project has managed to map all the possible sensitive areas and to de-risk all of it. So that's super important for our members before they make any commitment. I fully concur with you. So these are very important points. There is a point that we have not talked about, but it deserves maybe a comment in line with yours. That is, once the project is selected for funding, the work has not finished in terms of making the project possible, because then you have to negotiate the contract with the Commission, the grant agreement, but also the consortium agreement. The consortium agreement is the internal agreement of the consortium that is negotiated and signed once the project has been
selected for funding. And this implies a lot of discussions, a lot of legal work, especially you said, for instance, okay, regarding data sharing, okay, this has to be very well reflected in the consortium agreement, what data, what rights regarding the data, and so on. So there is also work to be done in a period that obviously is peaceful in terms that you already know that has been selected for funding, but the project is not still running. You need to arrive to the end and to sign all the contracts, and sometimes, maybe sometimes, this is unsuccessful. So even being selected for funding, maybe you have more experience than I in this regard, it passes that a particular project is unable to reach the agreement. Maybe, I don't know. I don't know. Normally they are, but the process is a little painful sometimes. Not in our case. In our case was relatively peaceful, but even so, we had many meetings with the legal departments of the pharmaceutical companies. We have a specialized legal firm giving us advice on it and so on. If I can add some comments, so it's not the I'm not reflecting the IHI position. I'm talking with the hat of FPR, and it happens that in IHI we had one project which was in the grant agreement preparation, and I was asking with some members, well, it was supposed to start soon. So what is happening? Well, actually the partners decided to start not with the IHI consortium agreement template. Okay, so that means that. You can choose whatever consortium agreement template you want. It's just that on the industry side, we spent months to discuss between companies of what was this. It's not set in stone. There are some options, etc. But basically, it addresses all the specificities of IHI. So when we see a project that chooses another model, we think, okay, this is going to be a bit painful, which was not the case of Victor, but I think sometimes it happens. And I would have actually two questions regarding the evaluation, actually. First one is that in the guide for applicants, we foresee that in some cases it could be possible for the evaluators to organize a hearing with the applicants, but it needs to be foreseen in the call. I think it never happens. Are there cases where you thought, actually, this would have been super helpful? That's the first question. Second question, I sometimes hear applicants complaining in Horizon Europe that the evaluation reports they receive, they have the impression that it's a copy and paste and that it doesn't provide a lot of details. Since at FPR, industry associations, we see the evaluation summary reports. It's confidential, we don't share with our members, but just to be clear. And I read the IHI evaluation report, and I think they're kind of, it doesn't feel at all like a copy and paste. They seem quite good. So do you have experience of other Horizon Europe projects? And do you see a difference, or is it the same? No, I have. Yep. I think that in IHI, the process of generating the IHI report is super careful. They take care that because you have to prepare the consensus report with the reporter, and even with this, the IHI officers suggest, but it's not that they change the word, no? They say, okay, this is not clear, you cannot say, you have to say something more specific, you have to be assertive, but without judging many things. So they take care a lot of the language, first with the IHI officers during the evaluation, and then with the legal part. It's funny because at the end you include comments, because at the end you have different points, no? And you are including comment that is, okay, you have too many comments here, why? And why all of the comments are aligned, and they review everything, so you can really have and I think it's completely different from Horizon Europe, because we work a lot in Horizon Europe, and normally you have, sorry for this, in HDA, but it's true that sometimes in Horizon Europe you have the feeling that they have copy and paste, but here at least in the one that I have been, it was not the case, because they review and you have to carefully detail why are you saying that it's not perfectly aligned, where can this shortcoming come, and then that everything is really explained and clear. And regarding the hearing, in my case, the option, I think it was not necessary, because we have like one project that is super nice, but they are doing another thing.
that is super nice, that have models in the title of the project, but it's not aligned with the topic. And the other was like a catalog of things. They propose a catalog of things they want to do, but they don't say how they are including the pharma companies. So it was like in my case, no, maybe in others, there could be, if there is super competitive or super aligned, but in my case, well, no, it was not. Yeah, if I complement what Laura was mentioning, is that indeed we instruct the experts to avoid vague statements, to be very precise, very concise, when specific, giving details, like for example, like why a certain statement is included in the evaluation report, so that they understand also why they were failing or why they were very good in the proposal, so that to make them, to have some feedback also on what was good and what was bad. And this is something that we insist a lot. And you see like very comprehensive and fully detailed evaluation reports. This is my experience at IHI and also in other joint undertakings that I have been working for. Yes, I think that we have also the same impression that the evaluation summary report are very, very specific and are very good. It's true. They tell you that you have to provide the reasons why and provide the specific details and not be vague and not yet. So that's it. And it takes longer than you think, because you think you are super happy with your evaluation summary report, and then come back and why did you say this and this and this is not okay? Okay, and please explain more this and provide more details. So they take care of this. Any other question? Then we finish with this part. Thank you very much, Ferran and Laura. And now we continue with the last part of the agenda, that is this pitching session. We have two presentations. The first one is from Sonia Martinez from the company Batea Oncology. So thank you very much, Sonia, for coming here and present. I'm going to. Okay, good afternoon. Thank you to the organizers for the whole day, and also for inviting us to present our project. So as the previous speakers, I will switch on to Spanish. Yo soy Sonia Martínez Arca y soy la CEO de Batea Oncology. Batea Oncology es una pequeña startup en el ámbito de la oncología, como su propio nombre dice. Somos socios de Asebio. Y creo que vamos a ser el ejemplo del que se ha estado hablando, ¿no? de una empresa pequeña, de una pyme, en nuestro caso, una SMI, que como tal no tenemos capacidad, por supuesto, para impulsar un proyecto para esta convocatoria, pero sí que creemos que podemos contribuir de manera significativa con nuestra experiencia, con nuestras ideas, con nuestras capacidades, a un consorcio en el ámbito de la oncología. Por eso es lo que vamos a presentar hoy. Estoy aquí a lo mejor. Vale. Sí. Bien, pues sí, siguiendo el guión que nos pedían, en nuestro caso, ¿cuál es el problema que nosotros querríamos abordar en el marco de la Call 9 de IHI? Pues es la carga cada vez mayor de cáncer,
con tratamientos que en muchos casos no son los óptimos o que son en todo caso muy mejorables. El tópico específico al que nos podemos dirigir, aunque quizá haya algún otro al que también podría encajar, pero es el 2, que es en el que seguramente, como ya se ha dicho, abarca más conceptos, ¿no? En nuestro caso sería sobre todo para pensar en nuevos tratamientos, y la necesidad de salud no atendida, en la que nosotros nos dirigiríamos, es la necesidad de buscar nuevas terapias un poco innovadoras, en el sentido de con abordajes distintos de los que estamos habituados, para tratar cánceres agresivos en los que la supervivencia es baja y con un enfoque muy centrado en los pacientes. Bueno, en esta diapositiva, muy brevemente, hemos querido resumir qué es lo que hacemos en Batea Oncology, para que podáis entender qué es lo que podemos aportar. El asset, el que estamos trabajando y que estamos desarrollando, es un dispositivo médico de clase 3 implantable, que no tiene un efecto farmacológico, sino que actúa solo por mecanismos físicos para tratar uno de los tumores cerebrales, el más frecuente y uno de los más agresivos, que es glioblastoma. Lo cierto es que esta tecnología que nosotros estamos desarrollando y que estamos queriendo avanzar en la clínica para el tratamiento de glioblastoma se podría aplicar también a otros tumores sólidos para los que no haya tratamientos óptimos a día de hoy. Y es por eso por lo que creemos que puede tener sentido plantear nuestra participación en un consorcio que aborde esta temática. Además, porque este dispositivo puede ser compatible no solo para tratar otro tipo de tumores diferentes de glioblastoma, sino también para combinar con otro tipo de agentes terapéuticos que podrían ser radioconjugados, quimioterapia, inmunoterapia, abriendo por lo tanto la posibilidad de temáticas distintas o de abordajes distintos. Aparte de esta tecnología que estamos desarrollando, tenemos una serie de capacidades que creemos que pueden ser útiles a la hora de sumar nuestros esfuerzos con los de otros potenciales socios en un consorcio. En particular, nuestra experiencia en desarrollar modelos in vivo en distintos modelos animales, en ratones, en rata, en mini pigs. También nuestra experiencia en modelos desarrollados a partir de muestras de pacientes, en xenógrafos o implantes ortotópicos, modelos ingeneicos. También por haber, que esto se me ha olvidado decirlo, la empresa surge para tratar de llevar a la clínica los resultados de investigación, de muchos años de investigación que se han llevado a cabo en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela y en el Instituto de Investigación Sanitaria. Por lo tanto, surgimos en un entorno hospitalario y tenemos acceso a muestras de pacientes con capacidad para desarrollar a partir de ahí modelos pues, tipo organoides, esferoides, cultivos 3D. Ligado a esto también acceso a datos multiparamétricos de pacientes, de diferentes tipos de tumores, y combinado también con técnicas de imagen para poder monitorizar la progresión. En definitiva, Batea Oncology sale, como acabo de comentar, de un entorno muy clínico. Los socios fundadores de la empresa somos investigadores clínicos y emprendedores que tenemos este interés en de verdad trasladar a la clínica lo que se ha estado descubriendo en el entorno del laboratorio, y creemos que estas capacidades, si se suman a las de un consorcio en el que haya, por supuesto, empresas más grandes que nosotros, seguramente con muchos más recursos, y también grupos académicos, pueden contribuir a alcanzar alguno de los objetivos en las líneas estas que yo mencionaba del objetivo 2 de la Col 9 de IHI. Así que nosotros estaríamos encantados de
de valorar alguno de los consorcios que se estén montando y espero que esta pequeña presentación sea el primer paso para poder incorporarnos a uno de estos consorcios. Nada más, muchas gracias. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta para Sonia? Bueno, Sonia tiene, ahí va a estar sus contactos, o sea que si luego queréis contactar con ella, pues ahí los vais a tener disponibles. Sorry, I have one question, and sorry if maybe you've said it orally, but where I'm not sure I understood. So, for instance, what you are listing here on this slide, is this something that, so access to patient samples, etc., is this something that you think the consortium should provide, or something that you're already having? No. Because I'm not sure I understood exactly. Yeah, sorry, because I was speaking Spanish. Because what I have in mind is maybe some of the reader would say, okay, here is what you propose, here is what you are bringing, and here is what we need. So I'm not sure I understood completely. Yeah, of course. No, this is what we can bring to the consortium. Okay. This is what we can provide. These are our capacities, our expertise, our knowledge, and what we will be willing to contribute in a bigger consortium. Okay, so I understand. And I suggest, for instance, if you pitch maybe you said it orally, but it was not clear to me when reading this. You're right. So that means, for instance, access to patient-derived samples. So this means that you can bring that to a consortium. That you are these are samples that you can share with a research consortium. Yeah, and this comes also. In fact, here we could be talking about our company, which is a spin-off from a hospital academic institution here in Spain, in the northwest of Spain, in Santiago de Compostela. But we could also bring the academic institution, the Health Research Institute of Santiago, who will provide also the samples. Yeah. Thank you. So we are going with the second presentation, that is from Mario Aznar from the Medical company. Thank you very much. Sorry that I have to. Thank you, Mario. Thank you very much, and hello, everyone. Okay, I'm going to introduce you to Immunich project proposal. As you can see there, the project coordinator is Dr. Luis Martí Bonmatí. He couldn't be here today. He's the clinical director of the medical imaging department at Hospital La Fe at Valencia. He's also the research director of the imaging biomarkers at the Research Institute of La Fe Valencia, and he's also very well known and very active in European projects related to imaging, AI, and cancer. The most well-known initiative is EUCAIM, the European Cancer Imaging Infrastructure. He's the scientific coordinator. And in my case, I'm Mario Aznar from Medical. We are, as Fran said, that professional company needed in order to manage and coordinate everything during the proposal design phase, and also if hopefully the project is financed during the execution of the project. Okay, regarding the challenges and objective and why we are addressing an unmet need. Okay, as you may know, immunotherapy has been or is being quite successful in the treatment of some cancers, particularly hematological malignancies, and its application to solid tumors remains an unmet clinical need. Our project proposes obtaining precise information of the immune status of the tumor microenvironment and immune cell infiltrating, the tumor stroma by using radiomics with pathomics and genetic correlation from standard of care widely used images
as complementary information to estimate the immunotherapy effect. This methodology will be based on advanced image harmonization and radiomic analysis, radiogenomics, and end-to-end AI solutions. The specific challenge to be solved is to provide early evidence of improved cancer patient care when using next-generation computational image technologies and image-guided solution as part of cancer therapies. There you can see our candidate cancer types. They are not there because of random reasons. They are there because they are the usual suspects. And in addition to that, we or the promoters of this consortium come from projects where these cancer are in their core. We have previous results. We have data repositories in quality and quantity. And we have also results. We have models and we have tools, AI tools to support the management of this data and the different outcomes. Here you can see the rationale of the technical rationale of the project. We aim at developing a kind of decision support system, a platform covering all the patient journey from diagnosis, going through prognosis and the therapies management. For that purpose, with that purpose in mind, we will develop a set of repositories of imaging and other data. We will develop, improve, and further develop data management AI tools for automatic data anonymization, harmonization, image segmentation, annotation, etc. Imaging biomarkers, AI-based algorithms for immune-related aspects on cancer growth and image-guided therapies, advanced visualization tools, implemented explainability approaches to strengthen trust in AI and in AI. As you can see here, the data and model repositories are a nuclear component of our approach. This is extremely important because in this kind of projects, having access to data, early access to data, and having everything ready is extremely important. Otherwise, the project is delayed, and then the deviations from the work plan start to happen. So, in our case, we are providing to Immunage access to data through EUCAIM. There are more than 91,000 cases available in different cancer types. And this logo you can see here at the right, AI for Health Imaging, this is an initiative, a very interesting initiative from the largest projects in imaging AI and cancer in the last years. Voluntarily, all the consortium partners in projects financed in Horizon Europe with this thematic, we started to collaborate between each other, and we have created a bi-weekly meeting where we collaborate, and based on that, EUCAIM was funded on. So EUCAIM is a result of the collaboration of different principal investigators and partners in these consortiums. So thanks to EUCAIM, we have access to quality and quantity data. Thanks to AI for Health Imaging, we have access to previous results in form of data and tools and models. Okay, what do we want to do? This is our expected impacts, how we envision Immunage to be useful, to have a practical impact. As you can see here, in the short term, we aim at develop image analysis and machine learning technologies to identify patients likely to respond to immunotherapy for metastatic lung cancer, enabling more personalized treatments based on combined biomarkers. In the medium term, we want to combine preclinical cell tracking, radiolabeled antibodies, and quantitative imaging to assess immune responses in solid tumors, breast, lung, prostate, and colorectal within clinical trials, identifying the most promising treatments for regulatory approval. And finally, in the long term, we think the results of Immunage will be useful for identifying the most promising treatments to support the research into cell-based therapies and biospecific antibodies for solid tumors by enhancing understanding of their mechanisms, aiming to overcome current barriers and improve efficacy for future treatments.
Okay, finally, as you can see, we are eager of starting conversation with more pharmaceutical companies. We are starting having some conversations. We are also working already with some medtech companies, but I think the size, ambition, large scale of Munich needs more pharma. So, and I'll be in Brussels next week, and I'll be very happy to have conversation with industry representatives. And in my opinion, in the opinion of the consortium I represent, Munich is a perfect fit for IHI. It's large, it's ambitious, it represents a project that it has a high risk but a high gain if it's successful. So thank you very much. So I'm sorry, I'm not at all an expert in the field, so I will probably say something stupid, but there's a project in IMI, probably you're aware of it, which is called Image, which is ending in 26, which addresses some of it, but I think the AI aspect is not covered by Exactly. So I was wondering if you basically, I'm not an expert here, but maybe have you considered reaching out to them? Have you already done so? Because I think it's super important to connect the dots, especially if you want to attract the attention of companies and also some members of the consortium. And I think also that, yes, thanks. It's sometimes difficult, just by experience for us in FPR, putting together a project which touches upon cancer treatment sometimes is difficult because for some companies we touch very quickly on a very competitive area. So it's an area where it's sometimes not easy to find the right exactly the right place where companies will basically share the info and for instance some activities, some clinical trials within the project might be difficult because it's too competitive. Yeah. Those are very good and relevant questions. Regarding the second one, we are aware of the difficulty. This has been something that have already been on the table time ago because this project was incepted 1.5 years or 2 years ago with the first call of IHI because there was a dedicated call to something related to this topic. And finally, there was only one project financed instead of the two that were initially expected. So yeah, we had conversation at that time with pharma, and because of lack of time, we couldn't submit because it was a pity. We couldn't submit because of that. But we already established the base for further discussion, and now we are here because we've been waiting for the opportunity, and the relevance of this is still in place. This is fully relevant and is something that cannot be solved in the short term. It needs the public-private collaboration and time in order to do it. And the clinical trials are essential. So this is the risk that we are taking. You know, if the pharma really wants to take advantage of this and research with us jointly, we can do it under the framework, under the umbrella of the IHI. If not, okay, we will accept it. But this is our project. If we don't have these clinical trials and to test the technology and to test it with the candidate drugs, the candidate therapies, immunotherapies of the pharma, then there is no project. But we accept that, you know, it's part of the game. And related with the first question, yeah, we contacted with them 2 years ago. They were part of the consortium. And I even know their names. I think it's Bert Windhort and Ronald. I don't remember the surname, but they were the ones principal investigators or one of the main investigators in that project in Immune H. And yeah, our intention is to count on them. I wrote them last week, so we are fully aligned with that. Yeah. Thank you very much. Any other question here? Okay, free speaking spot. Somebody wants to stand up and offer something very special?
well, you know, opportunities arise when they arise. You never know. So you are shy, I understand it, but somebody wants to say something. It is okay if it's not at this right moment, but for you to know that we are open every year, every day. You can send us emails or call us. So if you need something, you've seen all the emails and contact details from industry contacts, IHI office, the commission. So we are open for you to help you to do some or very successful projects here with very high societal impact and competitiveness impact that are key for these partnerships, public-private partnership, as we know already. This is coming to an end. I know you are very sad hearing this, but it happens. We've been fed with a lot of knowledge, also lunch. So it's been complete meeting, and I think that everybody can bring something new home, at least we have, and I hope that everybody can say that they have learned something today or they have a new viewpoint on how IHI works and how they can contribute to this partnership. That is the main objectives for us, together all the organizing entities and the supporting entities, bringing you here today to this event. So I hope that we have fulfilled your expectations. If not, you can send an email also saying what you would like to see in our next event. We are open for suggestions because we want to improve every meeting and also fulfill your expectations in regard of these meetings. But we are here with a purpose that is to improve the health sector in Europe and in Spain. So we want Spanish participations also. So we will help you today, the rest of the year, and also Marta and I will be in Brussels next week. If you are going, we will be there at your service, helping you to introduce different people if needed. We can help you in any way you might need us. And we will continue organizing these meetings. This is a pilot for us because Colnon is a pilot for IHI. For us, this brokerage is a pilot, but we think it's good that if this is a success, Call9, and we honestly hope so, this will be repeated in the future, and we have to get used to new ways to show our capacities and build networks. So we will repeat it if you find it useful. So I won't delay your leaving today, but thank you very much for all the organizers. We work together. It is a real national partnership, public-private, and we hope this reflects also in the future, and also the invited people from outside that were kind enough to come from Brussels, sunny Brussels, to Madrid, and be with us today and contribute as they have with all the answers to the questions, being available in the lunch, in the breakfast time. So thank you very much for being here with us. And with nothing more to say, thank you very much to everybody to be here. And we are here for the rest of the year. Thank you.